Hi there! Welcome back! Welcome back. Uh, Last time we did try our best to clear the Orm Alley questline, but did not quite make it till the end. There is still just a couple, a couple small quests to do. But we will shall do those today, and after that, it's off to. Well, I can't say off to Xianzhou Lafu since we're already there, but we will definitely be starting another leg of the journey. More specifically, the second part in the tale of the man called Scott, which is the wolves. But before we begin, as a reminder, this is still a challenge run, even though I haven't been doing much challenging lately, where I'm only allowed to use the characters featured above, and each character that I use must be unlocked through gameplay first, by unlocking their appearance on the Astro Express, or by reaching a point in the story where their appearance is reasonable, though the latter condition only applies to special forms. So without further ado, let's just log into the game, hope that I am indeed still on the correct account, and get started. Even though I always confirm before the stream begins that I have indeed set the correct account to be logged in, it always makes me worry if I accidentally log into my mains one someday. But that day is not today. Yes, welcome back to the Orm Alley. It is definitely bustling around with all the Cycranes delivering parcels, the people working in the port, and just everybody enjoying either working or enjoying the food. It's definitely much more lively than it was at the beginning of last stream. Okay, before we begin, I believe we have looked at the characters enough, so let's just put that away. And before we begin, there is something else that I've managed to do, and that is, I've got temples together, so we can actually do that, and get just that much closer to the one that will allow us to continue with the main quest. Please give me Japard! Nope. Just like Holmes. Too bad. Too bad. I guess I need to work on those luck stats of mine. Haven't really been doing good with those lately. Just thinking about it, I've tried to set up a beach trip with my friends for like a month, but every time I try to set a date, it's been raining. It's like rain, rain, more rain. Be glad there is no thunder. Oh wait, there is thunder. How about have a little thunderstorm? Why don't you? And then on exact days that it's no good, then that's when it's sunny. That's when it's sunny. Seriously, somebody fix my luck dice. Because apparently I can't do that on my own. But yeah, where were we at? Last time we did complete the Orm Alley questline. Well, didn't complete it, but we got pretty far. And next up, we have Dew's Tea House. In order to revitalize the Orm Alley, the Merchant Guild aims to fully utilize the dock's logistics capacity and establish close collaboration with the stores in the alley. The guild has sent you to persuade Dew's Tea House to establish a partnership with the guild. However, the proprietor, Boss Dew, has encountered some trouble at the moment. I wonder what sort of trouble he has encountered. Maybe, just maybe, one of the Cloud Knights figured out what it is he's actually selling, because rather than calling it a Dew's Tea House, perhaps we should call it Dew's Secret Bar instead, because come on, what kind of tea lights on fire? But yeah, Boss Dew, what exactly is the problem? Yes, we are planning to use the docks to ship the goods. You seem upset. What exactly? Did something happen?
Yes, so you are in agreement with me on most of the ideas, but, uh... like, yeah, the Flaming Potent Tea, that is basically his signature tea. And I am sincerely doubting it should even be called tea to begin with. Still, basically, part of the people think it's too bland, and some people find it too strong. Yeah, this is definitely the only tea house where it's possible to get mysteriously blackout drunk. And somehow, the Trailblazer is getting served alcohol. No questions asked. No ID requested. Just, oh, you look like an adult. Here, have this, tea that can be set on fire with a matchstick. So then. The fact that this is even an option is ridiculous. It is still bland just as an alcohol, but as if it's not alcohol to begin with. Yeah, I'm not sure actually going to choose that option, but it's funny that it's there. So, if some people find your tea to be too bland or it's too strong, why don't you let the customers choose? Just offer them several flavors. Actually, yes, you can just develop several flavors. It's actually not that hard. I mean, if you want to actually do it properly with in market research, then yeah. But it doesn't really cost you much to just try things out in your own kitchen. And then possibly have the drink run on the side as a limited run option. Trust me, it will sell. Anything that's limited will sell, even if it's garbage. That's just how people are. Yeah, so you do have a new recipe. Oh, it's free as well. Thank you very much. Okay, 3 different ratios of what? Tea is supposed to contain 2 things. Well, 3 things. It's supposed to have water, of course. Then you have the tea leaves or any other herbs or fruit that you want to infuse into the tea that you later filter out. And then you have potential inclusions if you want them. Be it milk or maybe some fruit puree, jam, sugar, any inclusions of your choice. And that's all that's supposed to go into the tea. What exactly is this ratio we're talking about? But okay. The Trailblazer is currently none the wiser. Okay. So we have a 9-to-1 ratio of tea to something. Prepare for those who think the tea is too bland. Oh wait. So it's actually 1 part tea and 9 parts of something that I suspect to be vodka. Hey, let's taste the flaming potent tea prepared with a ratio of 9-to-1. As you chug down the tea, spicy taste sets your throat ablaze. Yep, this is basically Everclear. Close your eyes and try to hold back the burning sensation that slides down to your stomach. It takes a long time before you finally get used to the irritation in your stomach. Yep, you just chugged a concoction of 9 part 7 Everclear and 1 part tea. No wonder. Okay, you open your eyes, red from the tears caused by the intense sensation. All the colors in the world fade before your eyes. Well, that's some strong stuff. You hear the song of a giant whale in your head. You feel yourself floating, jumping and spinning. What was in that tea? Neither tea nor alcohol is hallucinogenic. What is in that tea? Okay, until everything suddenly goes black in your vision. Well, at least the world has become quiet again. That's the last thought that flashes through your mind before you collapse. Yes, just passed out drinking tea because I got completely plastered by your concoction. You should not be serving that by the cup, by the way. You should be putting that in a shot glass.
I just tried to hide the evidence, weren't you? Okay, 7 to 3, so it's a little less strong. So it's 3 parts to E and 7 parts of something one I can only assume to be lab-grade alcohol. You know that part that says 9, that is as chemically pure as the laws of physics allow. Unquestionably drinkable. Having learned your lesson, you take a sip of this new tea. While it's still a bit intense, the taste is quickly overtaken by its aromatic tea flavor, so this time you can actually taste the tea. You wait for a while and don't feel any discomfort, so you start chugging it down. You never learn. This guy never learns! Okay, you feel incredibly comfortable, almost as if you were floating among soft clouds. You grab a cluster of clouds and playfully toss it at your companion, March 7th. Seriously, what is in that tea? Wait, March 7th? At that moment, you realize that something is wrong. Shooting a questioning gaze at the tea house owner standing in front of you, to your astonishment, you see several identical-looking owners, all speaking to you in exact same tone. What is in that tea? Why didn't I notice earlier that he had so many siblings? Frustrated by your lack of observation, you don't understand why you've never noticed something so obvious before. Well, because they weren't there and you are completely drunk. Your mind is filled with bewilderment, followed by an unexplainable sense of fear and regret. You can't help but contemplate how many secrets might be in front of your eyes, yet remain unnoticed by you. Is this truly because of your lack of observation, or could it be someone else pulling the strings, like maybe the alcohol? How many fingers do I see? I see... I don't know. Yeah, that's a good question. Does a Trailblazer even have a sense for how good drinks are supposed to taste like after that combination of mung bean soda, Himiko's coffee, and whatever else? Then again, remember the Trailblazer does consider Himiko's coffee to be completely undrinkable. Unless it's one of those off-chance cups that actually turn out well. Which are few and far between. There is still only one person on the Express that can actually drink Hinako's coffee, and it's Don Hung. And he doesn't do that because he likes it. He does it as a test to test it on grid. And that is with one of the passengers being from the land of coffee addicts. Okay, so one last drink. This time it's 1 part tea and 1 part mystery liquid that is probably lab-grade alcohol. Well, yeah, there can also be, of course, the occasional one-off passenger who somehow actually like Hinako's coffee, and everybody is wondering if they are okay. But then again, one of them needs something intense to wake them up, so... But yes, it works. But yeah, one last cup of tea now that I've hopefully sobered up a little and my liver has had a chance to recover. Having learned so much from your previous 2 mugs, you take your time and slowly drink this mug of flaming potent tea. It tastes like a miraculous mix of sweet spring water and searing flame. The calm yet warm liquid slowly descends your esophagus, providing a comforting sensation. So my guess from the description is that this final drink is probably less than 40% alcohol, most likely below 20. Not really sure what would Trailblazer consider warm and comforting sensation, but yeah, exactly.
tea! Ugh, goodness me. Uncertain, you throw a few more glances at Boss 2, making sure that you aren't hallucinating this time. Finally, you let out a sigh of relief. You're pretty sure this is the best flaming potent tea recipe for you. So now, Boss 2, care to admit something? While you were still savoring the potent tea, Minshi had already arrived at Deuce Tea House. How am I feeling? Well, I'm having a hangover from tea. On top of that, I don't think I've ever been this calm in my life. Well, you know, alcohol affects different people differently. Okay, let's just get the planning started while I'm still somehow functional. Now then, let's see. The Deuce Tea House is kind of an annoying location. I'm going to have to see if I can actually... Yep, that's how I do it. Are you sure everybody loves your tea? By the way, Boss 2, your tea is so amazing, you need to start asking for ID before you serve it to someone. Seriously. And also, you might need to check local laws to see if you're even allowed to ship alcohol by Cycrane. Yeah, more people are now getting drunk at Deuce Tea House. And do, please, just admit this is alcohol. But still, it's pretty funny how one of the dialogue options when Do asks for suggestion is to just tell him to add alcohol to the tea, as if the tea isn't mostly alcohol as is. Right, boss? 90% strong flaming potent tea? Oh, please, do you need to explain what it is first? Yep, it's tea that's combustible. I wonder what makes it combustible. Yep. Yeah, right. Just stop beating around the bush. This is just straight up alcohol, isn't it? How? Ow. Just start a speakeasy at this point, or better yet, get a proper permit. Start a bar. Otherwise, I will report you to the Realm Keeping Commission. So what are the tea options? Well, you do get a recipe. Then there is of course, the 5-grain elixir, which looks suspiciously like wine. Beverage is rich and refreshing with a unique, wild, and almost crude taste that impresses even connoisseurs outside Zhengzhou. However, there is much debate among consumers about the exact combination of the 5 grains. Yep, this is totally beer, isn't it? In our Thalassa Crystal Palace distillery. Okay, this isn't beer. This is whiskey. Yep, it is legally tea with some mysterious firewater in it. But this just tells about distillery. The so-called 5 grains are diatomaceous earth, sulfur, burnt velvet,
Let's blossom and shipwreck grass. I have no idea what any of those are except for diatomaceous earth. But I'm pretty sure that it's not edible. I have no idea what they do in the Thalassa Crystal Palace distillery, but last time I'm not exactly a connoisseur or very knowledgeable when it comes to different kinds of alcohol, but I'm pretty sure some of these things are not part of winemaking process. And then we of course have the flaming potent tea, which resists freeze, but you lose 5% of max HP right away. And it's a tea that is as colorful as stained glass and exudes a rich and enticing aroma. It is a beverage brewed and fermented from the essence of plants. It is a tea that can be ignited with just a spark. No matter how much the inspectors from the Realm Keeping Commission interrogate him, the boss will always refer to this drink as a type of tea. So the Realm Keeping Commission is hot on his tail. Oh, the commodity tax rate and business permit dictate that what we sell here can only be called tea. Do you understand? Well, this man here just casually redefined what the word tea means. Goodness gracious. Oh well, let's just get back to work. Now that we are sufficiently drunk, we can get back to work. That sounds dangerous. We are working at a port and we just came back from essentially liquor tasting. Don't try this at home. Always go to work sober. Don't do this at home. Let's just imagine that the Trailblazer took a 24-hour nap in between these two events. But anyway, 2 tea houses in, all we have left is Mr. Huo, who, well, let's just say, if you think Deuce Tea House is shady, just you wait. Just you wait. Okay, so we need 3 tables. 6 of those. 9 of those, and then... Well, this is rather straightforward, isn't it? Now then... That's basically the only thing I can do. Can I still put tables? Yeah, but I'm supposed to make 5. I suppose it's not as easy. Even though... It looks like it should be, but it's not. Because we need to somehow load 5 tables, but we can only fit 4. What if I can actually change the situation by turning things a little? I'm not sure if it'll do anything. But I will try. I certainly will try. Nope.
Because 5 tables is going to be a little tricky. Hmm. Yeah, this is a good question. How am I supposed to do this? Looks like it should be as easy as that to start, but how am I supposed to distribute? Five tables. Oh, I do wonder if we can start. By actually, instead of stacking the tables, we would stack these. So there's now room for a table right on top of there. That's still only 4. But now, I actually have more than enough of those tables, so... There! Got it! Got it! Now then, let's just get the pots in there, and we are done. With that, with the Merchants Guild and myriad of achievements, it is time to make a concerted effort to prepare for the bidding. Orm Alley will neither rest on its laurels nor abandon its established dominance. Orm Alley will follow its own way. Now then, that is basically where we are at right now. Oh, it is getting much more intense this time.この段階の収益目標を無事達成しました。これはすべてあなたやスショウさん、それから金人口の店舗たちのおかげです。紹介は皆さんの期待を裏切ることなく、このお金をしかるべきところに使うと約束します。またこのお金は不当全体の修繕と拡張に使われます。つまりしばらく不当の物流を利用できなくなるということです。Yep. So now, on behalf of the Orm Alley Merchant Guild, I have to once again express my deepest gratitude to you. Thanks to your diligent efforts, you have successfully earned a total of 500,000 in guild funds. And a bit of change. Wait, not 500,000, 500,000. You're missing a 0 there, my friend. But anyway, funds before the bidding deadline, reaching the revenue target. The Merchant Guild pledges to use the revenue to bid on Orm Alley and for improving Orm Alley's infrastructure. You can see that Orm Alley has become day and night since you first set foot here.
Now we do have some merchant guild letters of appreciation. Plus that should also be done eventually. Like, we have a lot of those birds. Like, we haven't only really gotten started, but for now... 長い間頑張ってくれたあなたとスショウさんをねぎらうために紹介はコウおばさんのお店の料理を注文しました。ぜひ休憩してさらに続く復興計画のための準備をしてくださいね。 So we have snack order. It seems like we are being overfed. There's so many snack orders going around. We are getting overfed. Seriously. Hi, Auntie. 記者さんから話は聞いてるよ。天津を準備したから先に座っててちょうだい。 And once again, we get a full bag of takeout. Lovely. Lovely, lovely, lovely. So what's this about? Okay, yep. You know, when all this is over, I'm planning on returning back home and marrying my sweetheart. Sorry, just had to set off a death flag right there. Just for the mood. Yeah, stay there. Stay there, don't take my jokes too seriously. I mean, haven't even technically proposed yet, so how am I supposed to actually get married to the sweetheart? Oh, dude! Dude is in trouble! The dude is in trouble! Don't worry, I'll bail you out soon. Just not now. This is payback for giving me alcohol without telling me it was alcohol. Just stand there and sweat a little. I'll help you soon. Ish. 会長、皆さんが到着したようです。この古びた体では出迎えできない。 Hello. 理解してもらえると幸いだ。 Oh, it's kind of hard to shake hands when you don't have hands. だからそれを理解してくれと言っているのだ。名機が初めてあなたたちを私の目の前に連れてきたとき、正直に言えば期待などしていなかった。あなたたちは不当の賃料問題を解決した後、ここを離れるのだと思っていた。だがあなたたちは残っただけではなく、多くの店舗を説得して仲間にし、最後にはこの私までも説得してみせた。今になってもあなたたちがどのように金人口を落札するのか想像できない。だが落札は決して不可能ではない。No, don't get too mushy on us here. You were the one who stood in our way before. なら最後に一つだけ言わせてもらおう。行くといい。私はこの金人口であなたたちが獅子宮から朗報を持ち帰るのを待っている。Yep. Alright, we have everything in order. Probably. So we're supposed to meet up with Mingxi and go over for materials. But it's not going to be in Order Valley, it's supposed to be right over here. Because this is official business, this is not a minor thing. This is as official as it gets, therefore we must be in the official building. 坊ちゃんは謙虚で礼儀正しく親しみやすい方です。彼がスコート代表と一緒に仕事をしていたなんてどうしても想像できません。You never know what's going to happen and who's going to end up working with who. 今まで私はスコートのイメージだけでカンパニーの全てを想像しちゃってた。あいつらはいつも威圧的で汚い手段を使うって思ってたんだ。
Well, don't worry, there are exceptions as well. I know some good people. でも今は少なくとも一つだけ分かったことがある。 Though I can't カ imagine, ンパニーも一枚岩じゃないんだね。 though I cannot exactly say I know anybody from over there who's at least a little sane. この先が獅神宮です。準備はできましたか？ Well, I'm about as ready as 私 I も can. 準備できたよ。入札が始まる前に手持ちの材料を確認しましょう。 So, what sort of materials do we have? Well, first of all, let's start. We have the guild's bidding こ deposit. れが金人口復興計画の中で最も分かりやすい成果です。さらに重要なのはこれが金人口商会に活力があるという証になることです。 Mm-hmm. 私たちが持つ十分な資金はカンパニーと競える底力となります。 Then we had the Spy Supreme crossover event with the Bailu. 正直が特別共同企画定食を提供し始めてから金人口を訪れる観光客の数が結構増えたよ。 Well, how could they possibly resist? さらに重要なのは金人口が今でも美食街として十分な競争力を持っているという証になることです。 You could probably do some more collab events in the future. I'm pretty sure there are plenty of foodies in this country. Some of whom are fairly influential, and some who will do that just to get away from work. And finally, we have the Orm Alley Business Opinion Poll. 会長が収集した意向調査には様々な店舗の経営理念がまとめられています。現在はより多くの店舗が紹介を支持し金人口復興計画を評価しています。 That sounds very good. So basically, everything is on our side. Look everything over, and I am ready for the bidding. 行きましょう。入札会が始まります。今日は招かれた私が天白市を代表して金人口商業区の入札会の司会をさせてもらうわ。双方の代表が到着したわね。早速入札審査を始めましょう。双方の代表には入札資料を提出してもらうわ。天白市は経営目的や出資比率、資本金などの関連資料を審査する。 Oh, here is our paperwork. The Staff Bearing Commission confirms all the bidding documents and the evaluation comments. To no one's surprise, the IPC and the Merchant Guild are the only contenders left standing. 次は入札者から金人口の今後の経営理念を天白市入札審査会に説明してもらうわ。これは私が特別に手配したの。あなたたちに自由に討論する時間を与えるわ。そこでお互いの意見を十分にぶつけ合うといい。So, I take it that the debates are not usually required for public bidding. ないと思います。入札が終われば結果を待つだけです。しかし玉空様は私たちがしっかり討論することを望んでいます。そうすれば相手の観点によって自身の考えを補う機会を得られるからです。では坊ちゃん、あなたから始めましょう。金人口に関する計画と考えを説明してちょうだい。金人口商会の皆さん、お元気ですか？ Well, doing fairly well. 商会は不当の物流を利用し、賃料を支払えただけじゃなく、入札資金まで調達することができました。これは不当の重要性を十分に示しています。カンパニーはさらに一歩進み、不当の物流効果を開発したいと思っています。金人口を銀河で有名な商工にするんです。Yeah, that is not our intention. これこそ皆さんが望んでいる究極の金人口復興ではないでしょうか。 Well, actually, we have a poll here that shows that more and more shops have voiced their support for the Merchant Guild and expressed their confidence in the revival project. 金人口の店舗たちは
そんな風に考えてない。これは金人口の店舗たちから集めた意向調査です。この中の大部分の人は商会と提携を結び、現在の経営の仕方を保ちたいと考えています。父は頑固で時代遅れな職人です。あの人の意見を参考にする必要はありません。Well, there are still opinions and should be taken into consideration. 多くの金人口が期待していたとしても、彼らに先見の明と卓越した知識があるわけではありません。Oh, I would say that you think a bit too highly of yourself. You know, even Topaz took people's opinions of their future into consideration instead of just forcing the opinion on them. 明記、金人口に対する商会の計画と考えを説明してちょうだい。坊ちゃんは不当を強みだと考えているようですが、商会としては店舗こそが最大の強みだと思っています。商会にとって店舗はなくてはならない存在です。商会は金人口を新たなラフ1の余市にしてみせます。ラフ1の余市。カンパニーが出資した後、泉州ラフのあちこちに商業中心地が生まれました。誰がわざわざ金人口を訪れると言うんです？金人口は歴史の変遷の中で好機をつかみ、自身の役割を変える必要があります。金人口はカンパニーが選択した未来でラフ1の余市。カンパニーが出資した後、泉州ラフのあちこちに商業中心地が生まれました。誰がわざわざ金人口を訪れると言うんです？ Nobody cares? 人々はもう一番の余市なんて気にしていませんよ。Nobody cares about the title of the best nut market in Luffle? Well, you know, when they were holding a crossover event with Bailu, the Spices Supreme could hardly keep stock. They were getting so popular. 人々は常に金人口の美食街を必要としてる。これは商会と正地味が一緒に開催した共同企画だよ。宣伝用の贈り物や買い物券とかのおかげで金人口でお金を使ってくれる観光客はこれまでの倍以上に増えたんだ。And our Malice identity as Food Street is exactly what is making it competitive. I don't know. 坊ちゃん、あなたは地元の大部分の店舗を追い出し、それと引き換えに莫大な資金を投入して港口を建設し、約束した復興を実現するんですね。私たちが選びたいのは最も金人口らしい未来です。自由に討論する時間はこれで終了よ。双方は帰って審査会からの知らせを待つように。お疲れ様。Just like that, the debate is successful, and the result is not yet announced. Both parties leave with a good idea of the outcome. 申し訳ありません。ぼーっとしていました。You should be happy. 遊学から帰ってきた坊ちゃんは昔より随分落ち着いたと聞きました。遊学での経験が今の彼の考えに影響を与えたんでしょう。You know, we all change as we live, regardless of who you are. あなたの言う通りです。考えていたんです。今、私たちは紹介のやり方に確信を持っていますが、それは実際、私たちの経験と視野にとらわれた確信です。Well, that is for the you in 10 years to figure out, ごめんなさ not for い。 you right now. 長く話してしまいました。私は先に不当に戻りますね。For now, you can just make the best decisions you can and hope for the best. It's not like you can see the future. 紹介が落札できたと思わない？ Well, I would say absolutely. I mean, we are the protagonists, but just in case,
Do you think it's too late to do to the IPC what they did to Boot Hill's homeland? 遅すぎるよ。もう間に合わないってば。私は何もせずに待ってるだけなんて嫌。先に金人口に戻るよ。じゃあね。Well, after all of the twists and turns, let's return to the O'Malley and... Okay, so the young master is back on the list. Didn't really see that coming. Okay, Deckman and Yukon, quickly! We won! We won! Come on, at least take some credit. It's okay. You were the one who mediated this thing after all. It's IPC counts? I'll be on my way. This place is full of people. Absolutely full. NPCs everywhere. And that is how it's going to be for the foreseeable future as well. いらっしゃったんですね。お二人は無理やり手伝わされたのですから、お礼を言わないといけません。あなたたちが金人口と紹介のために尽力してくださったすべてに感謝します。Oh, you are way too kind. そう、必要ないよ。いえ、お二人は金人口のためにいろいろ手助けしてくださいました。最近は時間に余裕ができてきたので、いろんなことを考えるようになりました。会長の経験がその判断を形作り、坊ちゃんの経験がその判断を形作っている。みんなそうだよ。経験がそれほど重要なら、私はもっと多くのことを経験する必要があります。金人口を復興させる方法はその中にあり、外にもある。だから坊ちゃんにお願いをしてピアポイントでの実習を手配してもらいました。You're going to study abroad? そろそろ出発する予定です。 So, while you're gone, who's going to look for the O'Malley? そこでお二人には私がいない間の金人口の管理をお願いしたいと思っています。会長も協力してくれます。 You know this means that it's Sushang who's going to be the one responsible because I am going to be off eventually. I won't stay here for long. I'm nameless. I don't stay in one place for long. ああ、貨物整理と物流計画を続けたいなら、不当に来て私を探すといい。Oh, didn't see you there. 皆さんとはしばらくお別れです。学を収めてここに戻り、またお会いできる日を楽しみにしています。 Oh, hustle and bustle event, but that is actually complete. But the work is far from done. After all, we haven't unlocked every event, every word. We still have logistics plans to figure out. Guild intelligence. I still have one assignment. How do we do this? So I'm supposed to stack 50 boxes. How many can I stack as is? 30. Which is not enough. Well, I need more way. It need to expand. Now, how can I expand? There. Now we expand it a bit.
Let's see how many boxes we can get up to now. 45, still not enough. Well, got a few more. Got a few extras. Might as well unlock Mr. Huo while we're at it. He's a special arms wholesaler who wishes to see if he can use the logistics dock for his own ends. But before you go to Huo, I believe it's a good idea to actually clear up some of the missions around here, starting from you. Miss, what seems to be the problem? What happened? Oh no. Are you okay? So there's something wrong with the takeout process or the delivery process, or some people have way too much time on their hands. So, you think something is wrong with the takeout? Okay, so yeah, that's pretty major. So in a lot of cases are either delivery is just lost or goes to the wrong place. Sure. I'll look into it for you. I mean, just look at this little guy. Who doesn't like working with the DT? So then, let's just follow the DT trail. And see where he goes. Something over there. Oh, the lunchbox is left here alone. Its casing is as cold as the hearts of the customers who haven't received the food they ordered. After checking carefully, you are certain that it is the missing takeout food from the Spicy Supreme. Although, I haven't figured out who did this yet, and I should definitely inform Yantui anyway. So the side cranes were just being buggy. Everything's fine. Now we have 2 more of those quest icons. He lost side crane. North or south, you're in the arm alley. So you lost the tester, huh? You know you are a side crane, right? You can quite literally just send him your coordinates. Oh, poor thing. Poor thing. Oh, dude's tea house. That is actually where I'm going to next. So just go straight and turn right. The owner is currently getting harassed by the guards, but... Oh, I say harassed, but truth be told, the guy is into something shady.
The man himself is over there. Arch Street. Actually, let me think about it. Oh, try to go straight ahead and then turn left. Try not to get too lost. Yeah, hang on, you're going the wrong way. I just said to get straight ahead and then turn left. Oh, goodness. Yeah, I must have gotten mixed up there. My bad. Anyway, there's that little burden has found its way home. Now then, let's just give Boss Do a helping hand. Now then, Boss Do, did you finally get caught selling alcohol when you only have a permit for tea? Oh, Boss Do, what's going on? Alright, that's kind of suspicious. Nobody questions, huh? You guys are actually impersonating Cloud9 officers. You know that is a crime, right? So then, in that case, if it's official business, then which captain was it that sent you? Majima? I wouldn't know, because that kind of person does not exist. What was that? You just whacked my sister? Yep, it's not much of a challenge at all. You know, just workers trying to hustle little money by impersonating an officer. Now off you go before I actually report you to the actual Roundkeeping Commission. Well, everything is fine now. Let's just head over to the last shop. And you thought Mr. Do was shady guy. Then there's this one. Just straight up smuggler. And not even hiding it. Yeah, I think you want in on the O'Malley's duck hustle? Well, where's your store? Just admit it's shady. Yep, so you're a black market dealer. Specialized wholesaler, black market dealer, potato. Yeah, so what's this medicine? Is it even legal here? Yeah, so it's that kind of thing. You know,
you know, Ormali is not taking any shady gigs. Legal business only. No, but I will not be your pawn. I will not be your courier. Don't open the goods, don't ask about the client. Nothing suspicious is going on here, right? Right, it's a very suspicious business. Everything here is suspicious. So there is the so-called Cycrane. You know, no. No, I'll insist on the Cycrane. You know, there's something funny about your uniform. Yeah, I've seen the Clown Knights. But, you're not one. Let's see. I should be able to get all Marsh's ultimate right away. Things are about to get a little cold. It's do double ultimate, and that's actually it. Well, anyway, I still have to deliver the goods. It's going to be right over there. Oh. I found a chest, found a treasure chest. I wonder if I can just use the bird to pick it up. Not this time. You know, some maps you can actually pick up chests with a bird, but not this one. That's too bad. Oh wait, I can! Take it easy, Icarus, yep. Yep, I could, I was just in the wrong location. Okay, where is that? Oh, over there. Careful descent. Well, not that there's anything to catch me here. Okay, so we found the goods, delivered the goods, whatever they were. If anyone asks, I know nothing, I did nothing, and I've never met Mr. Huo. You know, there was actually a Cloud Knight who wanted to grab goods. Just an actually hard work. Best figure it out, and you basically didn't trust me from the start. Yeah, so everything is legal around here. I take it. That sounds kind of scary. So what's the situation? Perfectly authentic goods, huh?
So, please try to obey the law as much as possible. And just like that, Mr. Huo is part of our system. What does he sell? Well, he sells mostly recipes, but he also sells prayer machines, which are actually going to be very useful later on. Because they actually restore 1000 HP at the start of the turn, for 5 turns, at the start of the battle with 5 turns. It does sell both to you and to your enemy, but 1000 HP to you is a whole lot. 1000 HP to the enemy is a drop in the bucket. You're most likely out DPSing them. Then there is the Back Scratcher, which boosts the attack. Not much more, it's just an attack booster. And then there is a lot of events of things that we cannot buy yet. For that, we actually have to grind the port. Just something small for me to do off camera. Guild stores in order. I wish I could also get those, but not now apparently. I can do inventory arrangement for Mr. Huo, of course. Who wants 10 tables. Wait, we have already done that, haven't we? Please, that looks familiar. This looks definitely familiar. Feels like didn't I do this like at the start of the stream? That was definitely a repeat. Mostly because I've already done so much of that. And over here we have an option too. Increase. A lot of these things. Basically optimize a lot of these options for all of that. Now then, let's just start with a blank slate. Now this feels like it would be as simple as that. So I do hope it's more or less correct. Then let's see, we have the boss stew and we have the fish. That is... Let's see if I can... try something. How far will this get me?
Not even close. That is not even close. Wasting time. So then. Let's see if I can press let the different approach. Oh no, that can't work. Because like this, I can't get everyone there. What if? You wonder. It's like trying to remember how all of this was done. So many years ago. It's like I can't even remember how I did it in the past. But it looks like that did it. Not sure if that was the optimal one. But with that, I should at least get all the jades that I get from here. Then there's also the option of doing custom orders, which we have a few more of. It genuinely doesn't really matter how you fill these up. It's easy when they tell you just do as you like. And by grinding these, you can basically eventually make enough money to buy out Dew's store. Okay, so 10 small goods. And small goods are specifically these. The ones that you cannot replace just like that. You require large goods. The bottom. So I think I will start with a good base. Four, plus 7, 8, 9. How was this done? I'm not asking you. Well, that's basically the base that we have to build upon. We can forget the couches because the couches can be placed on. Okay, that's 5. That's still 9. How am I supposed to make room for one more? Well, it doesn't really change how that I do need to start with a base that looks like that. There's nothing I can do. That's the base. So we have 2. Wait. What if I
What if I turn things around a bit so that there is some bit more space? So now I should have a room for 5 of those. With bananas, it's 10. Oh. In the last order, we just need to achieve the profit. $1,800, so let's start. That's 1,000. Let's see if it's actually possible to just wing it. Well, turns out, yes, you can just wing it. Now I should not have enough to completely buy out Deuce Tea House. Like, not Deuce Tea House, Mr. Paul's shady shop. But with that, we are as good as done with the basics. Now there is that Mr. Paul's shop that we should not have enough to buy out just yet. But I will buy the prayer machine recipe. For the rest, I can't really remember which one of these were good, so I think I will just grind this off camera and buy out the shop. Eventually. But for now, the Arm Alley questline is complete, and I officially declare it done. Why is there an unshackled member around here? So exactly what are you muttering about? I just better leave you alone. These guys were a riot. So now then, the next stop on our journey is going to be, as promised, the wolves. Because that is chronologically the next stop for our dear punching bag, Lyndon Scott. And that means finest duel on the pristine blue. Which is actually not just an event, but an actual trail-based continuance. Now, the story itself does not unlock a single character, but it does unlock the path to unlocking Hunt Marsh, so it's not a complete waste of time. Albeit, using Hunt Marsh in this run is currently a bad idea, because then I'll be left without a tank. But hey, it doesn't actually hurt to unlock the character in question. So let's just get started. Now, chronologically speaking, this event takes place after Penacony, but before we pick up Sunday. So it takes place before beating Sunday and bringing Sunday to the Express. So the chronology is completely broken, but who cares? This is not exactly a story playthrough after all. Pamu? どうかしたの？いや、今選手
ラフからメッセージが届いたんじゃが、内容を見る限り列車の次の予定と被りそうじゃと思ってな。 Oh, it's so nice to see all three of them together. 久しぶりだな、請求列車の諸君。開拓の旅は順調だろうか。 Oh, we are doing absolutely fantastic. Thank you very much for asking, General. 実はもうすぐ泉州ラフで聖天演武という典礼が開かれるんだ。諸君はラフの災いを鎮める手助けをしてくれた泉州同盟の良き友人だからな。新作府を代表して皆を式典に招待したい。大忙しね。ファミリーの調和セレモニーが終わったばかりなのに、こんなに早く新しい招待を受けるなんて。And as expected, it's not exactly going to be a quiet event, isn't it? And I'm still recovering from the trauma caused by the last festivity. うちも。それに2回も連続で式典に出るって本業をおろそかにしてるって思われないかな。列車が本来やるべきなのって製図と航路データの修復とついでに真面目な科学調査をすることだよね。 Since when were you so into scientific exploration? I thought that was Donghong's interest. なら、お前が残って列車のメンテナンスをするか？行きたくないとは言ってないじゃん。うちだって賑やかなとこに行くのは好きだもん。ただ、その賑やかなとこでフライデーとかサタデーみたいなのが出てきて敵対したりしないかなって思っただけ。 Oh, don't worry, there is no Friday in this world. We're not in that universe. ラフは危機を乗り越えたばかりだ。演武典礼を開催するのは現在の平和と安全を外部にアピールするためだろう。ピノコニーの時だって似たようなこと言ってたじゃん。ファミリーの保護下ではいかなる危険もありませんって。そう疑心暗鬼になる必要はない。演武典礼は調和セレモニーのように多くの秘密が隠されているわけじゃないからな。この典礼は帝宮と運気軍が北条の意味物に立ち向かい泉州を救った快挙を記念するために設けられた。Oh, damn, did all these reassurances age like milk? 典礼の前後に設けられた精査巡行のパフォーマンスを除けば剣技や武術を競う大会に過ぎない。And what exactly 俺たちが happened? 観戦した大気やモーターボールと同じようなものだ。And, Donghong, care to enlighten me what exactly happened at that Taiki and Robobolt contest? That's right. You were locked up. 姫子、君はどう思う？列車の状況、そしてブラックスワンの提案を受け入れたことを考えると、一度オンパロスで開拓の旅をして燃料を補充すべきだと思うが。時間的には余裕があるけど、今回の開拓の旅は特殊だから、次の目的地に行く前に列車も補給や支援の準備を整える必要があるわ。ちょうどヘルタが天才クラブ会員番号81のルアンメイトの取引を取り持ってくれたから、出発する前に銀ヌンガガプ神域から古獣の亡骸を持ち帰ろうと思っていたの。それを考えると、少なくとも帰ってくるまで数週間はかかるわね。And this is how the Express ended up making contact with Ruan Mei again, which led us to discovering our old friend. Safe and sound, albeit a little, worse for wear. じゃあラフには行けないってことか。みつきちゃん、いい人間関係を築くためのあれこれは大人として支払わなくちゃいけない必要経費なの。ラフが私たちを招待してくれたなら、友人として請求列車もそれに応じないと。今考えてるスケジュールとしては、まずパムが全員をラフに送り届けて、あんたとみつきちゃん、炭鉱の3人は列車の代表として典礼に出席する。And the trio is going together. 私とベルトはそのままルアンメイトの約束を果たしに行く。これでどう？二人ともそれでいいか？ Well, I would say that sounds absolutely fantastic. They just split into two groups. Well, you better take very good care of our mom.
she has a lot. Apparently, Himiko has a lot of baggage, and let's just say whatever Hoyo is cooking for Wednesday, I am not prepared. I'm really worried about her right now. I'm scared. Really scared. So consider this, my small break before actually continuing the story on my main account where, well, let's just say things are happening in Planet Arcadia that I may or may not be quite ready to experience. But that's a long way off on this account. Very long way off. みんな異論はないようだな。意見は一致したようじゃな。なら先週ラフに跳躍する準備を始めるぞ。Let's just have a bit of a talk with the rest of the members, Soulwelt. 銀ヌンガガプ神域。彼女はあそこで何を見つけようとしているんだ。これまでの古獣に関する研究が証明しているのは、俺たちがその生物について何も知らないということだけだ。Hoyo just loves to cook up some new trauma and reawaken old ones. Now, if you think about it, the entirety of the Amphoria storyline was basically prodding at the flame chase trauma from the original Honkai Impact III. And that story was so grand that the community was wondering, how do you top that? How do you out-trauma that? And then Hoyo reminded us that the Chapter 9 also exists. And people aren't ready. 何も知らない。それこそが天才が手を出したがる領域なんでしょうね。I'm pretty sure. 科学がすべきなのは無知という壁に穴を開けることだから。I'm pretty sure Hoyo still has some other ideas in their folder that they haven't even shown us yet. Okay, have a safe trip, you two. Like, seriously, well, protect her like your life depends on it. あんまり寂しがらないで。面白い古獣の化石があったら、お土産としていくつか持って帰ってきてあげるから。You know, the interesting thing about the Chapter 9 of Honkai Impact III is how the two music tracks most associated with the entire chapter were never released on a CD. Like, seriously, try looking them up on the Spotify playlist. You won't find them. 姫子って本当に分かってるよね。古獣の化石と演武天霊だったら、やっぱ演武天霊の方が面白そうだもん。Like, seriously, the two songs from the part of the Chapter 9 that are the most stressful to you were... The music tracks were never released on an envelope. But we're not playing Honkai Impact III, we're playing Honkai Star Rail, and we are heading for a Warden Ceremony. そうだ、タンコ。今回はうちらと一緒にラフに行くよね。That's right, Danhong, you are coming with us this time, right? You no longer need to hide away as a wanted criminal after all, and you have had the time to process your feelings about everything, have you? You're okay now, right? お前たちだけでラフを歩き回らせるのは不安だからな。That's so sweet of you. それにベルトさんの言っていた通り、剣木の災いは収まったばかりだ。長命種も短命種もきっと未だに恐怖を感じていることだろう。将軍がこのタイミングで演武天霊を開催すると決めたのは、対外的にラフが安定していると示すために違いない。彼が招待してくれた以上、俺も旧友に会いに行くべきだ。前来た場所にまた来ることになるなんて、なんか感慨深いな。Slight foreshadowing in that loading screen there.
Brings back memories, huh? Care to elaborate? 別に私的でも何でもないよ。ただ前回泉州に来た時は波乱万丈で怖かったなって思っただけ。今回は誰かに脅されてるわけでも騙されてるわけでもなければ、指名手配犯を追ってるわけでも貨物用の埠頭から上陸したわけでもない。こんな順風満帆なことってめったにないよね。March. Don't jinx us. これは願掛け？フラグ立てるようなこと言ってるのはあんたの方じゃん。 Oh, hey, Yanshi. Yeah, we are. At the local, we just arrived at the Starscape Haven. News travels fast here, doesn't it? 聖査会ってこんなに賑やかだったっけ？なんか今日は特に人が多い気がする。お互いの声が聞こえなくなりそう。元凶は将軍に迎えを頼まれたって言ってたよな。どこにいるんだろう。食器の前で待っていよう。あそこは埠頭のランドマークだからな。Yeah, we better get somewhere more visible so that he can find us. Everybody's excited. Their tickets already reserved. The Skyfaring Commission has to work round the clock to keep peace. Tourists everywhere. 魚さんに待って。 Oh, the Pepeshi! あの二人うちらを呼んでる？見た目からしてピノコニーの人かな。あなたたち泉州ラフには詳しい？ Well, I've been here a few 場 times. 所は知っているが、何か用か？もしかしたら名前は聞いたことがあるかもしれませんが、私たちはピノコニーというところから来たんです。今回泉州に来たのは面白い無形の素材を採取するためでして。Oh, so it's a research trip. すごい偶然。うちらついこの間ピノコニーを出たばっかなんだ。おお、ピノコニーをご存知なのですね。いきなりですみませんが、このラフで行った方がいいおすすめの観光スポットなどはありますか？ Where could I shove these guys? Anyways, you've come to the right people. そうそう、うちら先週通だから。この時期に来る観光客のほとんどは演武天霊が目当てなんじゃないかな。実際うちらもそうだし。演武天霊のことは知ってるけど、天霊のリングってまだ解放されてないよね。So I heard. 今回の天霊のリングは引退したラフの超大型戦艦を改造したものらしいですよ。Yes, we do get to go there eventually. And it's definitely larger than the regular Starscape. Is it even bigger than the Radiant Feldspar? それなら貴重石号の方が大きいかと。Well, I'd say the difference is rather marginal. でもその戦艦に乗るには数週間後の演武天霊の開催まで待つ必要がある。かといってそれまで仕事をおろそかにするわけにはいかない。ピノコニーの日常的な無境にはない特殊な体験を探しているんです。私たちの顧客はそういう夢の泡を体験するのが大好きなので。ねえ、ここに一番詳しいのはあんたなんだから、早くおすすめ紹介してあげて。Yep, I wonder, where should I shove these people? We can send them to the Aurum Alley to enjoy the foods. We can take them to Fixed Garden, though, access is questionable. Scale Gorge Waterscape is absolutely beautiful. Or we can... Well, I'm not suggesting climbing the Ambrosial Arbor. That sounds very dangerous. And Scale Gorge Waterscape is effectively visited our Holy Land, so we probably shouldn't. So let's just play it safe, go with the Aurum Alley. But you choose what you choose. 悪くない案だな。近人口の大衆的な雰囲気は宴の星ではあまり見かけないものだ。大衆的な雰囲気。確かに私たちの顧客はもうスリリングな夢を十分体験してるから、
逆にそういう日常的なものの方が彼らに感動を与えられるかもしれない。皆さんアドバイスありがとうございます。今から近人港に行って現地の様子を記録したいと思います。 It is also the only option. また近人港でお会いすることがあるかもしれませんね。 It's also the only option that will not get them arrested. 見ろ、元凶が来たようだ。 Oh. Found Jin Young's son, huh? Did you? 急いで合流しよう。 Oh, there he is. Hi, you seem... Are you two okay? You seem scared. Starskip was too fast. Okay, so it's fine, they're just a little motion sick. いたいた。みんな、こっちだよ。 Oh, there you are, Yongshin. Hello, how's your dad doing? 久しぶり。ここを離れてからそんなに経ってない気がするけど、元凶、あんたもしかして。僕がどうかした？美月さん。子供の成長は早いって言うけど、元凶、もしかして少し背伸びた？ Oh, Mark, you're being very kind to the kid. たった数ヶ月会わなかっただけだろう。 They even get a choice to pinch his cheek, but yeah, I'd say you've definitely grown an inch. It's pretty quick. 本当？でも将軍はずっと僕の背が伸びないことを心配してるんだ。心配ないって言ってるんだけどね。Eat seriously. Totally a father-son relationship right here. 待たせちゃってごめん。もうすぐ演武典礼が開催されるのと、聖査会は交通の要所だから、人混みからみんなを探すのに時間がかかっちゃったんだ。Call the teacher-student relationship all you want. It doesn't change the fact that Jin Yuan raised that kid. From a baby. 正直、こんなに賑やかなラフは初めて見たよ。剣木の危機が去ったばかりのタイミングで演武典礼を開催するのはいささか時期尚早ではないかと心配していたんだが、 And now, 今の聖査会の様子を見るに将軍の判断は正しかったようだな。 very soon, the general is going to have to go through another stage of being a parent. You'll see what I mean. 今ここには他の童貞に住んでる人だけじゃなくて、みんなみたいに遠くから来た人たちもたくさんいるんだ。何しろ演武典礼が目前に迫ってるからね。聖査会の利用者数が一気に増えて、運気軍の警備の仕事も手落ちがないようにって普段の何倍も忙しくなってる。将軍が言ってたよ。ラフを災いから立ち直らせるには演武典礼が必要なんだって。武徳を示せば民の心を落ち着かせ士気を高められる。それだけじゃなくて、典礼の場に UFO の客人を招待して貿易と平和を促進させることもできるから、同盟は今回の典礼をすごく重視してるんだ。なんて言ったって主命と妖精の2つの選手がお祝いのために死者を派遣するって話だからね。 Oh! So we get from Shimming and Yashin. うん。妖精は同盟が意味物を遵守するときに先陣を切る役割を担っていて、いつも外征してるんだ。だから同じ同盟に属してはいるけど、妖精のことはよく知らないんだよね。Yashin is also the ship from which another trio hails from, and I really hope we get to see more of them eventually. ただ、天白氏の玉空様が言うには、妖精から送られてくる戦法はいつも大将ばかりですごく印象的なんだって。 Yeah, they have a very hard-working general. 妖精の飛翔将軍はまだ若いのに誰よりも強くて勇敢だって言われてる。全身筋肉ムキムキで力こぶはスイカみたいに大きいとか、たった一撃で十数体の意味物を粉々にするとか。本当かどうかはわからないけど、運気軍内だと彼女の強さはアイオンにも
匹敵するくらいだって噂されてるよ。 Well, I'm sure that it at least is rooted in reality. Yeah, I need a dose of the pig foxes as well. Agreed, definitely. Xiao Qiao is one of the most underrated characters in this entire franchise, and he needs more screen time. My son needs more screen time. 飛翔将軍の腕前見てみたいな。なるほどね。ところでこれからの予定は？あ、立ち話しすぎちゃったね。将軍から獅神宮に連れてくるようにって言われてるんだ。みんなとずっと会えてないから列車の近況を聞きたいんだって。元凶って自分の興味あることについて話してるときは一気に子供っぽくなるよね。 Well, he is rather young, so it's definitely allowed for him to be so adorable. 本当にね。 Sorry if I'm making you blush, Yanxing, but that's true. And, there is something happening over there. さっき手落ちがないようにって言ったばかりなのに、もう何か起きたみたい。みんなごめん。僕、様子を見に行かないと。 Never a dull moment in the Trailblaze journey. 俺たちも一緒に行こう。 Wolves! We have wolves! ここはいいからみんなを守って。 Aye, the mechanic for the wolves is that the enemies with a mark can enter a Moonrage state, and after they use an attack, it applies one stack of Bloodlust to the enemy units that can trigger the Moonrage. When Bloodlust reaches a certain number of stacks, the unit enters the Moonrage state. At the same time, the Moonrage countdown appears in the action order. When the countdown turn begins, Moonrage is dispelled across all units. Basically, it gives enemies buffs. 好きにできると思うな。 Yeah, we have wolves everywhere. And for wolf, you're going to have to work very hard to keep everybody alive. この力が騒いでいる。 And again. 戦利総流世を注が。 Looks like we are doing okay. Okay, March, you need you to protect the glass cannon. 使うつもりはなかった。 Though I have a feeling this will be over in a GP, so it doesn't really matter. この力がさ。 Okay. We have help. Help with a very big sword. That now stole a sword. そのありがとう。まずい、もう時間がない。僕の剣。 And now we have one more person to ever relieve Yanxing of his sword. And a very special person indeed. You see, that was Yunli from from Shuming. And the interesting thing about her is that she and Yanxing, まずはやるべきことを済ませよう。 or should I say, a version of her and Yanxing in Honkai Impact 3, the third, are married to each other. So, see what I meant by saying that Genuine is about to experience the next step in what it's like to be a parent? Yeah, it is fun to play the wingman. Assuming those two can manage to
get along in this universe as well as their counterparts in another universe do. And the bonus in here, they are the wolves I've been talking about. They're also a very good benchmark to see how good your team is when it comes to the attack strength and survivability. If you can survive Boris, you're pretty much okay. Your team is pretty okay. Though, nowadays the game has gotten harder and harder, so that Boris test may not apply anymore. Yeah, they have a high speed. They're very quick. They're very, very quick. 突発的な事件が起きてから詳しい状況を確認してきてもいいかな。みんなをもう少し待たせちゃうけど。助けてくれたことにはとても感謝していますが、私たちの貨物まで押収するのは違うんじゃありませんか? And the IPC is here as well. Well, I did say this was the next leg in the journey of the story of a man called Scott, so obviously the IPC has to be here for that to happen. そう言われましても、襲撃事件の全容が明らかになるまで、あなたたちの貨物を押収して検査しろとの命令が出ていますので、もろもろの手続きが終われば、あなたたちも貨物も解放しますから。この貨物はラフに届けるものではありませんし、カンパニーの特許技術が使われているんですよ。何の権利があって検査するんですか？ラフに入港する貨物は全て検査しなければならないと規則で決まっているんです。私たちは入港なんてしていません。ポリ人の襲撃にあったからラフの港に避難せざるを得なかっただけです。まだまだ続きそうだね。結論が出ない言い争いには関わらないようにした方がいい。IPC goons always being unreasonable. So some package somewhere is caught in customs, and they are upset, basically. Because they were supposed to be going through customs in the first place. 状況を説明してほしい。私です。申し訳ありません。見張りを怠りました。すべて私の責任です。Details, please. 演武典礼を目前に控えた今、最優先すべきはラフの安全と安定の維持だ。それなのに、どうして聖界に捕虜の囚人が？規定の流れだと、危険な重罪人を護送するときは聖査に収容して着陸することなく優秀国に行くはずだよね。誰が囚人を乗せた船を旅客用の埠頭に停泊させる許可を出したんだ？ Well, I know the answer, but I'm not spoiling. 隊長のせいではありません。ただ、主命の施設官が少し熱心だっただけです。君は？ロ君、巡察護衛隊の見張りです。元凶殿の助立ちに感謝を。今回のことは想定外の出来事で、決して隊長のせいではありません。ラフで積み替えをするカンパニーの輸送船が到着直前に捕虜人の襲撃に遭いましてね。主命の施設官が助けに向かい、捕虜人の強盗を捕らえて船内に収容したんです。ラフが航行する中域でカンパニーの艦船が捕虜人に襲われて、主命の施設が彼らを救った。なかなか複雑なことになってるんだね。私も困惑しています。主命の施設官は規則に従い、客船用の埠頭に船を止め、この囚人たちをラフに引き渡したのですが、ここ最近数えきれないほどの外国がラフに押し寄せ、聖査の航路が大変混雑していることはあなたも知っているでしょう。護送用の聖査と航路の完成を待っている間に追い詰められた捕虜人が突拍子もない行動に出た。この囚人たちは即刻優秀国まで護送します。なるほど。本当に気を要する事情があったみたいだね。この件は地高市の治安庁に報告して後始末に協力するよう言っておくよ。どう後処理するのか当事者たちに聞いた方が新作府にも状況を説明しやすくなるよね。元凶、あんた本当に成長したね。美月さん、今は僕をからかってる場合じゃないよ。演武典礼前の選手の安全は張り詰めた糸みたいなもので、
一見平穏だけど、ほんの少しの動きで波が広がるんだ。さっきやっつけたあいつらは一体何者なの？ You called them the Borishin, if I heard correctly. そう。あの狼の頭をした化け物たちはホリ人って呼ばれてて、泉州と長年敵対してる北条の意味者なんだ。ホリ人は強い勢力を持っていて、たくさんの世界で略奪を働き、そこに住む人たちを奴隷にしてきた。その被害は宇宙の中害にも匹敵するほどだって言われてる。そして30年前、同盟は奴らと大きな戦いを繰り広げた。ここ数年、奴らの動きは昔より落ち着いてたのに、こんなことが起きるなんて。さっきの武官はホリ人がラフの近くの中域でカンパニーの艦船を襲撃したと言っていたな。大胆すぎて少し不自然な気もするが。うん、僕もおかしいと思う。もしかしたらカンパニーとの間に大きな確執があるのかもしれないね。Well, a lot of people have grudge and factions have a grudge against the IPC, so I'm not surprised. さあ、おしゃべりはこのくらいにしよう。将軍にみんなを獅子宮まで連れて行くよう言われてるんだ。もう少し話してたかったけど、どうしても気になることがあって。気になること？もしかしてホリ人を追おうとしてるの？大丈夫。大したことじゃないから。さっきいた女の子が僕の剣を持って行っちゃったんだ。だから地高市に紛失届を出して取り戻せないか試してみようと思って。あの子もきっとわざとじゃないと思うよ。Oh, she totally did it on purpose. Sorry to burst your bubble, Wash, but that girl totally did it on purpose. So, I take it even Cloud Knights have to call emergency services when they get in trouble. まだ近くにいるかもしれないし、探してみたら？とりあえず今は獅子宮に行こう。将軍を待たせるわけにはいかない。安心しろ。あそこまで腕の立つ少女はそういない。きっとすぐに見つかるだろう。面倒事が多いですね。Yeah, definitely a lot of troublemakers on the ship. Oh, just not keep General waiting. 遠いところよく来てくれた。いやいや、大したことではない。こちらこそお前さんの出迎えに感謝する。Oh, General, you have a guest. Sorry to intrude. 将軍、列車のみんなを連れてきたんだけど。あれ、お客さん？もしかしてタイミング悪かった？いや、ちょうどいい時に来てくれた。請求列車の諸君、久しぶりだな。So, General, how's everything going? 遠くから友人が来てくれたんだ。いいに決まっているだろう。Oh, glad to hear he's happy to see us. こちらは泉州主命の蜀燕将軍、海燕殿だ。そうかしこまる必要はない。今回は将軍として来ているわけではないからな。普通の観光客と何も変わらん。海燕殿は提携に仕える将軍であるだけでなく、構造師の百夜でもあり、軍務はもちろんのこと、あらゆる技巧にも長けている。こうした年配者は天正の中でも唯一無二の存在だ。将軍だろうと百夜だろうと、ただの肩書きに過ぎない。わしは何度も辞職しているが、今は状況が変わったからな。元帥に再び招集され、職務に就くしかなかったのだ。
結局のところは自分のせいだな。長生きすればするほどわしが気に食わないやつも増える。そういう連中らから無理難題を押し付けられるのは避けられないことなんだ。You know, the most interesting, or should I say most curious thing about Huayan is actually his age. Or specifically his apparent age. Because when you look at the Xianzhao natives, in general, it seems that they age past the teenage years, and then somewhere around their prime, they just stop aging altogether. And provided they pass the vibe test, day after day after day, they can basically live forever. So the fact that Huayan actually looks like an old man is very curious, and I have questions. I'm not sure if the game is ever ready to provide me with answers, but I have questions. お目にかかれて光栄です、海燕将軍。お目にかかれて光栄です、海燕将軍。Glad to meet you, General. かしこまる必要はないと言っているだろうに。今日のわしはお前さんたちと同じラフの客人だ。ケーゲン、この3人が前に言っていた剣木の危機を救ってくれた救世主か？ Oh, there she is. There's the little troublemaker. There's the little troublemaker. ああ、炭鉱殿、美月殿、そして彼の力がなければ、ラフは今回の災いを簡単に乗り越えることはできなかっただろう。But yeah, back to Huayan's age. Remember, this man is over 700 years old. Like, 700 is the floor for this guy's age. We don't know the exact age, but we know 700 is the floor. And yet he looks like this. And this isn't him going gray. That's his natural color. It looked like that 700 years ago, and it looks like that today. He has never had another hair color. If you look at the pictures of the young general, which we will see eventually, you will see that he was just as silver-haired back then as he is now. He just looked a lot younger. But yeah, this man is like 700 to 800 years old. 700 being the floor and 800 being the ceiling. And yet he doesn't really look all that old. And then there's Huayan, who's just this tiny old man with a gray hair and a beard. And I have questions. How do you look so old when you are from an immortal race and seemingly stops aging at 30? I don't think the game is ever going to answer that question. 陰月君の後世が再びラフに戻り、演武天霊に参列するとはな。機会があれば、お前さんと一杯やりたいものだ。お呼びとあれば、いつでも。ところで、そこにいる子供は？ Well, that would be General's adopted son. 私の弟子の元凶だ。Apprentice. まだ若いから護衛としてそばに置き、経験を積ませようと思っている。今回の演武天霊でもラフ運気軍の代表、森人として各来訪者の挑戦を受ける予定だ。How dare you call him your apprentice when you raised that kid from a baby? 実に今日だけでこれほど多くの優秀な若者に出会えるとは、ここまで来た甲斐があったというものだ。ああ、そうだ。年を取ると忘れっぽくなっていかんな。こやつはわしの孫弟子の運理だ。君は？ああ、あなただったんだ。こんにちは。Here is my apprentice, here is your apprentice. How about we sit and let them meet each other and see if they get along?
なんだ、もう知っているのか。なら紹介する必要はなさそうだな。こんなところで会えるなんて、見つけるのにもっと手間がかかると思ってたのに。おお、気になる言い方だな。さあ、どうやって知り合ったのか、わしに教えてくれんか。Well, it all started when Yuli stole his sword. この子は聖査会で逃げた堀の囚人を鎮圧してくれたんです。それについては先にお礼を言いたい。ありがとう。被験？ああ、どうして荷物の中に突然剣が増えたのか不思議に思ってたんだけど、あなたのだったんだ。Okay, what do you mean just suddenly found a dagger in your bag? そうだよ。You weren't even paying せ attention. っかく再会できたんだし、できれば。それは無理。Too bad her personality is very troublesome. 無理？この剣を返してほしいんだよね。それはいいけど、こんな風に簡単には渡せない。戦場で失った剣は戦場で取り戻すのが使命のルールだから。Well, you are not assuming you're in love. この剣だって同じ。空を飛んで逃げた堀人を撃つはずだったのに、持ち主が心を乱したせいで翼が折れたトビみたいに標的を見失っちゃった。それに私が剣を取って目標に命中するよう手助けしてなかったら、堀人はとっくに逃げてた。ウンリさん、君は何も言わずに僕の剣を持っていった。それなのに平気な顔で持ち主に返すのを拒むなんて、どうしてそんなことができるんだ？ラフの剣士って所詮この程度なんだ。Quion, your granddaughter is very rude. 今なんて言った？あなたが正々堂々私から自分の剣を取り戻せば私だって納得する。でもあなたはそうしなかった。問題を矮小化してみんなの前で適当に剣を返せなんて言って、率直に言うけど、あなたは敵を殺して身を守ってくれる剣に敬意を払ってない。君、もしかして黙って人のものを持っていくのは泥棒だって教えてもらわなかったの？どうしても剣を使えって言うなら仕方ない。今から1対1で。Whoa, come on, not in the office. 元凶。それでいい。今日決着をつけよう。私は堀人みたいに簡単に倒せる相手じゃないけど。もうそれ以上喋るな。早く元凶君に謝らんか。Like, the mood here is as if, the kids had a playground argument and the parents have to step in to mediate. おじいちゃん、一体どっちの味方なの？ There's no other way to interpret this. Not in my eyes. おじいちゃんはどっちの味方でもない。ちょっとした誤解があるだけだ。謝るほどのことではない。使命で剣術と技術の頂点に立つ者は炎輪八王という美名で世に伝わっている。そこに名を連ねる雲里さんは確かに炎のような子だな。何が美名だ。どこぞの物好きな奴が運気軍にとって迷惑にしかならない虚名をでっち上げているだけだろう。雲里はただの人見知りの激しい人付き合いが苦手な子供に過ぎん。すまないが多少の無礼は多めに見てくれ。諸君、私は海燕殿と話がある。客人と雲里さんの旅館の宿泊手続きはひとまず元凶、君に任せる。後で時間を見つけてゆっくり話そう。請求列車がラフを危機から救ってくれたことについてしっかり感謝を伝えたいからな。そんなにかしこまらなくていいのに、もう何回も感謝してくれてるじゃん。どうやら間が悪い時に来てしまったようだな。そんなことはありません、海燕将軍。ほれ、行ってこい。これを機にしっかり元凶君の誤解を解くんだ。As if she's going to. はいはい。確かに誤解は解くべきものであって、
深めるものじゃない。でもまだ旅館には行かない。レーサお姉ちゃんに会いたいの。ちょうどラフに着いたところで腰を落ち着かせるために手伝ってくれる人を探してるみたいだから。元凶、客人の案内が終わったら私の代わりにもう一度構造市に行ってくれるかい？カンパニーの船が襲われて押収されたそうなんだが、カンパニーの社員が船にある貨物を取り戻したいと抗議していると生族から報告があったんだ。私の代わりに彼らをなだめてくれないか？あまり強く出る必要はない。ただラフは彼らの権利を侵害するつもりはないとだけ伝えてくれ。了解、将軍。Oh, what a mess. Everything's going to be okay here? 先ほどは元凶が無礼な口を聞いてすまなかったな。いやいや、ウンリのあの言い方ではどんなに鈍いやつでも怒るだろう。お前さんはちゃんと弟子を教育できている。若い頃のわしだったらその場で怒って切り捨てていたかもしれんな。 Well, Hyunshing must have learned his lesson after getting beaten to a pulp so many times by members of the Astral Express and Blade. Poor kid. In fact, when it comes to the boss Hyunshing in the simulated universe, he's probably the boss with the most achievements as to how to beat him, depending on who lands the final blow. Poor kid! 元凶君はもうお前さんの悩みを解決することができる。だがウンリは子供のままで剣以外のことに興味を示さない。今回 like it or don't, you don't think it's a bit excessive? タンコ、うちてっきり泉州の将軍ってみんなケイゲン将軍みたいな感じだと思ってたんだけど、海燕将軍ってなんか痩せてて小さくて風に吹かれたら飛んでっちゃいそうな感じがするじゃん。あんなヨボヨボのおじいちゃんが本当に低級の天将なの？各選手は同盟の中でそれぞれ役割があり、得意とすることも違う。低級の将軍だろうと全員が全員敵陣に突撃して戦うことに長けているわけじゃない。Oh. Yep, I actually get to answer the question. But I wonder if there is an answer. Donghong, do you have any hypothesis as to why does he look so old? あんたも気づいた？変だよね。そもそも泉州人って老衰するの？泉州ではめったにお年寄りを見かけないし、見かけたとしても泉州の外から来た人じゃん。Exactly. でも海燕将軍は普通のおじいちゃんに見えるんだよね。あの人本当に泉州の将軍なのかな？当然の疑問だな。海燕将軍ならあそこにいるから直接聞いてみたらどうだ？やめとく。うち長生きしたいもん。なら行くぞ。将軍が元凶に俺たちの案内を頼んだのはきっと何か話し合いたいことがあるからだ。Yeah, we all have questions, but we don't have answers. And I'm pretty sure I cannot even ask. 元凶君はもうお前さんの悩みを解決することができる。Yep, I can't ask the questions. Oh, Hyunshing? How about we let the parents talk? これが聖族さんが送ってくれた報告書か。どれどれ。Something bad in the report? 将軍、カンパニーを説得しろなんて本当に難題を出してくれたな。Oh. Is this some kind of test from the general? いや、試練まではいかないかな。運気軍は戦術を学んだり、武芸を極めたりするだけじゃなく、外交紛争を解決したりすることもあるか。ただ、言葉を使った交流はどうしても戦場での武器を使った交流より難しくて、特にカンパニーの人たちはいつもあの手この手を使ってくるから、
本当に大変なんだ。悩むのは一旦置いておいて、とりあえずみんなを旅館に案内するね。Let's go. 演武典礼に海燕将軍が参加してくれるのはラフとしても光栄なことだ。しかしただの演武典礼に主命と妖精の将軍2人が同時に来たことを考えると、単に典礼を見ることだけが目的ではないのだろう。海燕将軍、今回の来訪は元帥からの命令があったからでは？軽減、考えすぎだ。言っただろう。今回は雲里に世間を見せに来ただけで、わしはラフの状況に口出しするつもりはない。あの妖精の将軍が何をしようとしているのかについても、わしは何も知らんのだ。覚えているか？お前さんが就任したばかりの頃、低級の天将の戦場はラフの外だけにあるわけではないと言ったことを。戦場に出て敵を撃ち、内部のいざこざを解決する。将軍という名に課せられた重さは、その事業をはるかに上回るものだ。あれから随分経ったが、お前さんはよくやっている。だが先州人にとって長く生きすぎるというのは一種の呪いだ。人生で犯した過ちは常に闇の中で虎視眈々とこちらを狙っている。そしていつの日かこちらに追いつき飲み込もうとしてくるのだ。ラフで起こったことについて元帥は全て知っている。そして妖精の天撃将軍は、あやつはお前さんに用があってきたのだろうな。I'm sure it's fine. I'm sure it'll be fine. だがどうもおかしいな。なぜ彼女はこの場にいないんだ？妖精の天撃将軍は雷のように動き回り、先手を取ると言われているのに、遅刻するとはあやつらしくない。Well, perhaps she got caught up in something, or perhaps she's just not in a hurry. 海燕将軍、それは違います。我らが将軍はすでに到着していますよ。Jojo! お二人も知っての通り、彼女は束縛を好まない性格なので。My son is here. Good to see you. It's been so long since I've done this questline, and he has had very little screen time since. Like, he has had 1 frame of screen time in a trailer. So glad to see him. So glad to see him, and oh no, I'm gonna have to watch him suffer again, aren't I? I guess there is another side to everything, isn't there? 精査を降りてすぐに用があるから止めるなと言ってどこかに行ってしまったんだ。Yeah, that's kind of a crime how Chow Chow only has a healing kit in the currency wars. Was completely robbed of this healing kit in this build. Now, if we do manage to somehow get a light cone for nihility that provides heal, that would be a different story, but one of those doesn't exist yet. 君たちが先週妖精の使者か？天撃将軍の幕僚昇級とモゼと申します。お二人にお会いできて光栄です。 Still members of the Yaoxing Trio. 面白い。客人が直接主人を訪ねるのではなく、人を使わしてくるとは。一体何を考えとるんだ？ Damn that. 言っていたようとは、ここに来る以上に大切なことなのか？ But damn that. Pink tail is luxurious. It's absolutely luxurious, second only to Tianyun's tail.
ラフの林園郷に素晴らしい機関が増えたと聞いたので、その景色を見に行ったのでしょう。Oh, he's got such beautiful eyes. It hurts. Knowing what happens to him hurts. But let's just not jump ahead. Xiao doesn't get enough screen time. Let's just enjoy the little bit that we do get. 機関 Without thinking too much. わしが通訳してやろう。軽減、こやつお前さんに嫌味を言ってるぞ。海燕将軍ご冗談を。僕は事実を伝えただけに過ぎません。将軍はお二人をお待たせするのは良くないと考え、先に僕たちを派遣したのです。十分景色を楽しんだら、将軍もこちらに来てお二人に謝罪することでしょう。まずい。運理に剣を返してもらうの忘れてた。When I first saw Xiao Qiao, particularly his splash art, the first impression was that okay, that's a sneaky smile he has over there. What is he up to? He's clearly up to something. There is no way that Sneaky Fox isn't up to anything. And then we play through the story and it's like, yeah, he is not a sneaky fox. He is just just a war veteran with a post-war trauma. He smiles because that's the only thing he can do. Poor guy. Alright, back to the story. Let's not dwell on Xiao Qiao's fate before we actually have to play through that part of the story. Let's enjoy the pre-story, the pre-trauma, while we can. The calm before the storm. Yeah, that's the wording. Let's enjoy the calm before the storm, before actually getting into the storm. Yeah. Yanqing, want me to get your sword back for you? 大丈夫。使命の人ならすぐにラフを離れることはないだろうし、また次会った時に返してもらうのでも遅くはないから。そういえば、僕の気のせいかもしれないけど、今日の将軍ってなんかちょっとかしこまってる感じしなかった？海燕将軍が来てるからかな。Well, he is in the presence of someone older than him. かしこまってる？そう？じゃあ僕の考えすぎかもしれないね。いや、考えすぎではない。獅神宮に入って俺は主命からの使者が主命の将軍本人であることに気がついた。ならおそらく妖精からの使者も天撃将軍本人なのだろう。絶対そうだよ。はあ、それがこの件の奇妙な点だな。一体何がおかしいの？その人たちだって列車組みたいに将軍からの招待を受けてきたんでしょ？演武天礼はただの祭りに過ぎない。他の泉州の将軍が2人同時にラフに来たとすれば、そこには何か別の理由があると考えるのが自然だ。彼らは剣木の災いに関する責任を問いに来たのだろう。責任を問う？薬王秘伝の悪者と反物質レギオンがラフに侵入して大暴れしたんだから、ラフは被害者じゃん。なんで被害者が責任を問われなきゃいけないの？単数の反乱も元老の陰謀も同盟の他の将軍にとってはラフの一方的な言い分にしか聞こえない。しかも要となる証拠が一つ残されているとくれば、剣木。ラフが長い間抑え込んできた樹下の跡が蘇ったのは紛れもない事実だ。しかしその原因が反物質レギオンの陰謀なのか、ラフ内部の反乱なのか、将軍は本当に巻き込まれただけなのか。Now that is definitely a level of speculation. そういった疑念の火は一度燃え上がるとなかなか消えないんだ。
Well, in that case, we had better do our best to vouch for Jinwan. 将軍が俺たちを演武天礼に招待したのもそれを考慮したからだろうちって本当にバカだな。つい気ままで楽しい旅ができると思っちゃった。きっと請求列車はどこに行っても不運につきまとわれるんだ。Yeah, unfortunately, March, we happen to have the mystery detective syndrome. Wherever we go, trouble follows. 僕も将軍たちは純粋に天礼を見るために来てくれたんだって思って嬉しかったのに。I mean, think about it. Where if you think about any series about a detective, any mystery series, specifically a series, you will notice that the detective is always disproportionately surrounded by murder. It seems like wherever they go, somebody ends up dead. So if you find yourself ever isekai into a mystery, and you find yourself in the same city as the detective, the stable survival strategy is to bail and leave. Never return to that area, and whatever you do, never be in the same place as the detective. Ever. Yep, especially in something like Detective Conan that's been airing for... Goodness, how long has it been by now? And how many cases has that been? That guy absolutely attracts trouble. そういえば、今回使命の施設官に同乗してきた探視が一人いて、その人がラフの探偵士の新しい指定になるって聞いたな。使命が人を派遣してラフの指定にする前例がないわけではないがこのタイミングとなると Yeah, and if you consider who her teacher is, there's going to be a connection there. 炭鉱先生の話を聞いて、やっと背後でうごめいてる暗流に気づけたよ。将軍は今きっと大きな圧力にさらされてる。それなのに僕は少しも将軍の苦しみに気づけなかった。なんてバカだったんだろう。You're still young. You're still young, and besides, the general is very good at masking. He probably intended you not to notice. そんな風に思わないで。大人たちのことは大人たちが心配すべきことなんだから。それに今の元凶が将軍のために何ができるっていうの？あれ？うちもしかしてまた間違ったこと言っちゃった？ March, just keep quiet. 美月さんの言う通りだよ。僕はまだ未熟だから、今すぐ将軍の負担を減らすことはできない。でも、将軍から任されたことは、何だって精一杯やってみせる。さあ、行こう。3人の宿泊手配が終わったら、構造紙に行って、カンパニーの講義を処理しないと。すごく悩んでるっぽいとこ見ちゃうとやっぱりちょっと不安だよね。ねえ、うちらも一緒に構造紙に行ってもいい？それはダメだよ。手伝おうとしてくれるのは嬉しいけど、カンパニーの社員は特に厄介だから、かえって列車に迷惑をかけることになるかもしれないし。Oh, don't worry, Yanshin. Wouldn't be the first time. 安心して。カンパニーの相手なら慣れてるから。銃の赤心は知ってるよね。うちらその中の何人かと関わったことがあるの。ね、そうだよね。Well, I have 3 of their phone numbers. March. I don't want to be sued. あんた、どんどん臆病になってない？カンパニーのでっかい鉄の塊を壊した時も訴訟なんて気にしてなかったのに。わかった。先生たちが手伝ってくれるって言うなら僕も断らない。構造紙に行ってカンパニーの人たちに会おう。 Right, so the next stop is going to be all the way over here. What at? Well, I'm doing the triplet continuous at the moment. Specifically the one with the wolves.
わかったぞ。これはお前たちのところで言う火事場泥棒だな。ですから今あなたの言う理屈を述べているではありませんか。 And there is a familiar face over there. Or should I say, familiar voice accompanied by a familiar face. And a very familiar attitude. この嫌みったらしい声、聞き覚えがある。確か金人口で聞いたような。And thus starts the second chapter in the story of the man named Lyndon Scott. 天白氏の相手をするのは今回が初めてじゃない。お前たちの面倒なやり方にはとっくに慣れてる。だが大っぴらにカンパニーの貨物を奪おうとするのはさすがにやりすぎじゃないか。何度も言ってるだろう。コンテナを開けて安全の確認が取れれば解放するって。お前は耳が悪いのか、それとも頭が悪いのか？ I think the answer is both. But probably more of the latter. ちゃんと聞こえているし、頭もはっきりしている。単刀直入に言おう。コンテナは絶対に開けない。これ以上私の荷物を返さないというのなら、お前たちの将軍に訴状を送りつけるぞ。Oh, goodness me. Scott, what are you doing here? それはこっちのセリフだ。なんでまたお前なんかに会わなきゃいけないんだ。I don't know. We must be fated to keep running into each other. お前、まだ先週にいたのか。不幸ってのは本当に重なるものだな。お前に会うとろくなことが起きない。これは請求列車のお客様ではありませんか。どうして元凶と一緒に構造市へ？ Well, the reason is standing in front of you. カンパニーのトラブル？天白氏のせいで起きたトラブルと言うべきだろう。このカンパニーの人は先生の知り合いみたいだね。これっていいことかな、悪いことかな。 Well, a little bit of both. ユウキさん、僕はカンパニーの抗議に対応するために派遣されてきたんだ。今の状況を教えてもらえる？はあ、主名の施設官がホリ人に襲われたカンパニーの輸送船を助けたことはご存知ですよね。その後、輸送船は知らせを受けた運気軍によって港に誘導され、そこで修理と検査を受けることになったんです。そしてその輸送船の責任者というのが、あんたがスコートだったんだ。この子から話は聞いてるよ。確かラフを追い出されたんだよね。なんで戻ってきたの？ I guess duty calls. 好きで戻ってきたわけじゃない。船さえ修理すればこの縁起でもない場所から離れられると思っていたのに。港に入った瞬間、運気軍が来て船にあった貨物を全部奪っていったんだ。奪う？何度も言っていますが、これは安全を確保するための検査です。ならどうして構造紙まで連れてきた？それに狡猾そうな職人まで見つけてきて、明らかにカンパニーの特許技術を奪おうとしているじゃないか。Always trouble with this man. あのな、遠方から来たお客さん。第一に天白氏は荷物の中に危険な武器らしきものがあることを検出したから安全確認のための検査を要求してるんだ。第二に俺のどこが狡猾そうだって？ Okay, let's all calm down and talk this out. 納得できないな。たとえ危険な武器があったとしてもラフに運び入れるわけじゃないんだから、お前たちには関係ないだろう。船の修理が終わればすぐに出発する。ですが、エンジンの修理を終わらせ出港するまでに少なくとも数日は港に停泊する必要があるでしょう。Exactly. I mean, what 検査を通していない危険物を何日もラフの港にとどまらせるわけにはいきません。Exactly. She has a point. What if there is a malfunction that causes whatever is dangerous inside the container to
I don't know, spill out of the container or break out of the container and then cause damage or danger to the people around it during the time that you're staying here, huh? Scott, did you think of that? わかった。安全検査は貨物を分解する必要はなかったよね。必要ない。もともとスキャン検査だけだしな。ただそのスキャンの結果、貨物の中には機械構造のものだけじゃなく、生物組織に近い特徴を持つものもあることが分かったんだ。What exactly are they transporting? 生物組織？このコンテナの中に生き物が入ってるってこと？ Well, not quite, March. Not quite. Kinda, but not quite. 具体的な結論は探偵士の確認を待つ必要がある。いずれにしても条例に従うなら、俺たちは貨物の一つを開けて検査しなくちゃいけない。でもこの人は特許の機密保持を理由に何度も検査を拒否してるんだ。同盟には生物製品に対する厳格な取り決めがあります。さらなる検査を拒むというのなら、天白士としてはあなたを行かせるわけにはいきません。いいだろう。この貨物に手を出そうというのなら徹底的にやり合おうじゃないか。私たちが運んでいるのが生物だろうが機械だろうが、お前たちには関係ない。スコートさんはすごく頑固みたいだね。説得するのは難しそう。はあ、カンパニーと真っ向から対立するのは避けたかったんだけどな。Well, you know, I do know a thing or two about convincing Scott. He's ultimately quite a simple man. 前に先生が金人口の紹介を助けてくれたって話は聞いてる。その時のカンパニーの代表者がスコートさんだったんだよね。彼と交渉した経験があるなら、申し訳ないけど今回も先生にお願いしてもいいかな。何をこそこそ喋ってるんだ。早く貨物を返せ。So, time to help Yanshin debate with the IPC staff, and it's also time for the new and improved debate mechanic. This time, instead of just selecting choices and basically having no way to fail, this time we have a way to fail, and that is the morale system. And for a successful negotiation, we want to have our morale to be higher than our opponents at the moment the debate is over. And if either falls to 0, the negotiations end regardless of how many rounds are left. And choices that we make will either increase or decrease the morale. And then we have the negotiation strategies that can help or hinder, depending on which one we choose. And the correct one also depends on the opponent. こいつは強く出ればすぐに折れるけど、下手に出ると強気になるタイプだったはずだ。でも一応ルールは守るんだよな。その性格を逆手に取ろう。So yeah, Lyndon Scott. He is one of the representatives stationed on the Xianzhou by the IPC. He picks on the weak but fears the powerful. His experience in the IPC has taught him that he has to abide by the rules, at least on the surface. So, basically, Scott is the kind of guy who will not be intimidated, but he will gladly bully others. He won't listen to reason, but he also follows the rules. So, he's kind of the by-the-book when it benefits him, but no matter how you look at the books, he's always by the book. Even if sometimes it's just, how should I say it? Technically correct, but morally questionable. お前たちが安全規則を持ち出したからには法律の話をしよう。専修同盟スターピースカンパニー貿易共通認識宣言第4条には、同盟とカンパニーは絶
対に互いの知的財産権を侵害してはならないと書かれている。 Now then, there is two ways. One is to play to logic. Like, don't bother reminding me of the embarrassing past. That won't really do anything. Yangxing's identity will not intimidate him. And making him feel uncomfortable will just make him feel uncomfortable and bark back at you. It won't really work. The only way you can really beat a guy who plays by the rules on the surface is to also appeal to said rules. But we can also remember that Scott is very much susceptible to emotional triggers. Remember how easy he is to provoke. From how we managed to basically taunt him into that silly bet that he was certain he was going to win, only for him to lose pathetically and end up barking like a dog. So to make this last a little, make this go like a bit faster, let's just shove him a bit emotionally. お前の理屈はめちゃくちゃで理解できない。まずはそこら辺で猿を見つけて、猿から会話のコツを学んでから、さっきのくだらない文句を言ったらどうだ？ Ouch! And again, make appeal to the rules. 同盟と機密保持契約を結べば、他の人に覗かれる心配はないだろう。カンパニーの規則に従い、双方が納得できるような機密保持契約を結ぶことは And as I can see, 可能ですよ。and that took 2 morale instead of just 1, because we are using an emotional trigger. So this will be over a little bit faster this way. そうは言っても、お前たちがそれを守るかどうかはわからないだろう。知的財産権の機密保持を結ぶかどうかはともかくとして、博識学会が作ったテスト用プロトタイプの製造費だけでも、お前たちには想像もできないほど高いんだ。何かあったら一生働いても弁償できないぞ。 So this is Intelligentsia Guild's stuff they're carrying. Now then, resorting to violence is not a good idea. Assurances do not work. Don't be cocky, but the Skyfaring Commission is the one that is doing the inspection, so if they cause any damage, it's only logical for them to pay compensation. スコート、具体的な金額は出せるか？検査後に何か問題があったら列車じゃなくて天白氏が弁償するから。天白氏はもちろん弁償します。事前に具体的な破損報告書を提出してもらう必要はありますが、天白氏の財力を疑っているわけじゃない。が、これは金の問題ではないんだ。お前たち、なかなか口が立つじゃないか。安全検査をしたいならできないこともない。ただ数日時間をくれ。何しろ重要なことだからな。カンパニーの本部と話し合う必要がある。スコートさんは先延ばし法を使うつもりだね。船の修理が終わるまで先延ばしにすれば検査することができないまま君たちを解放することになる。法を犯さない限りカンパニーの人だろうと当然自由に出入りできますよ。分かっているじゃないか。ん？お前は誰だ？ He is the person who would have bailed us out if we had failed the negotiations. では失礼して自己紹介を。私はラフ探偵士の師弟レーサと言います。もしかして彼女が？うん、彼女が使命から派遣された新しい師弟だよ。実は構造紙から未知の生物のサンプルが入った貨物がここに留まっているため、
探偵士の人間に検査してほしいとの書類が届きまして、ちょうど暇していた私が自ら出向くことにしたというわけです。スコートさん、そんなに検査してほしくないというのなら、検査はしなくて構いません。Oh, so it is an option to just not inspect the cargo? 構いませんってどういうこと？ Well, although I'm pretty sure that Scott would rather inspect the cargo than whatever it is that you are suggesting. 急に話が通じるようになったじゃないか。お前が検査しなくていいというなら、この貨物は持って行かせてもらう。異論？どうして異論があると思うのですか？ただのサンプルでしょ。輸送船に積んである貨物は全部そのままで構いません。さっきも言った通り、検査はしませんから。ちょっと待って。It's okay, Yoshi. そう来なくてはな。 Watch and learn. ここまで人間の言葉じゃなかった。話が通じるなら、さっきあんなに言い争う必要はなかったじゃないか。エンジンの修理が終わったら、すぐにでも出港させてもらおう。Oh no, you won't. Or maybe you will, but your cargo won't. 船はもちろん出港できますが、貨物はダメですよ。泉州とカンパニーが締結した輸出入契約では、すべての生物製品は外界に危害を及ぼさないと確認できたもの、もしくは活性を失ったものしか出港できないことになっています。 And how long is that going to take? その生物が危害を及ぼすかどうか判断する方法がない以上、活性を失うまで待つしかありません。過去の事例を参考にすると、そうですね、47西暦年だけ待ってもらえれば大丈夫かと。Yeah, only 47 star calendar years. Lingsha, you are making that suggestion knowing that Scott is a short-lived species with a lifespan of around 80 years, aren't you? そんなに驚くことですか？あなたはまだ若く元気もある。あと数十年くらいは余裕で生きられるでしょう。自信を持って頑張 Lingsha. って生きてください。 Oh, Lingsha. Okay. That sure aged like milk. さすが長命種。嫌味な言い方をする。お前たちは時間という概念を気にしないのかもしれないが、そのせいで生じた1分ごとの損失は天白氏に倍で請求するからな。You know, there's an easy way to avoid that trouble. どうやらスコートさんは勝利の瞬間を見届けるまで自分の仕事と人生が続いていくと信じて疑っていないようですね。おい、どけ！検査させるんだ。 So you'd rather choose the inspection than risk having to wait for half of your lifespan. もういい。状況は十分面倒なことになっている。安全検査をさせてやろう。戻った後、私自ら学士たちに頭を下げて謝ればいい。私の頭はそのためにあるのだからな。 Well, at least you wised up for once. この女に比べれば、お前など大して面倒じゃない。 Okay, so you'd rather choose the raccoon over the dragon. だが調子に乗るんじゃないぞ。この女さえいなければ。さっさと検査しろ。 Oh, we're not done, mister. We're far from done. このお姉さん、すごい。これが貨物ですか？いいか、検査で何かあったら本当に賠償金を請求するからな。I don't think he's friendly. 止めてください。
Need a hand with that link shot? Yep, that's the terror grip mechanic. Basically, it's crowd control. It's very annoying crowd control. こんなものが隠されていたなんて本当に驚きました。 We are so far so good. Let's start by... Yeah, our ultimates are fairly well charged, so we'll start with Popo. We should be able to get Donald's ultimate off, then I'll trigger Sunday right after that to make the most of the energy recharge. And we go from there. 戦輪は権限した。総理、世を注が。この身をもってあなたを守り導こう。 That should do a decent amount of damage. Or more like decent amount of break and just chip damage. Because this is an actual mini boss. We are doing fairly well. I'd say Sunday needs a shield. Let's see if we can freeze. Let's see if we get that freeze off. Nope. But the shield was well placed. March can take it. March has the defense and Popo has the HP. Yeah, Moon Rage is ended. Now we'll just do a single attack into the ultimate. Then Sunday will dance forward and take care of the enemy with a triple attack. こんなものをラフの不当に何日も置いておくつもりだったの？危なすぎでしょ。今のは私たちとは無関係だ。お前たちが不注意で貨物の防衛プログラムを起動させたに決まっている。You know, it should not have been in a standby mode to begin with. こうなった以上、誰かに責任を押し付けようとするのはやめた方がいい。As he said. どうしてこれが動き出したのか本当にわからないんだ。琥珀の王に誓ってもいい。もういいよ、結城さん。何人か運気軍を連れてきてくれる？まずはこの客人たちを天白市まで送ろう。わかりました。さあ、スコートさん、こちらへどうぞ。Oh, don't worry, you're not going to jail. You're just going to have a nice long chat and then you'll be on your way. Just answer a few questions, truthfully and honestly, and you'll be fine. For now. 軽く調べてみたところ、職人が心配していた通り、中には生物組織が隠されていました。ただ、これが気候なのか生物なのかは私にもわかりません。Why do you say that? これの核の部分は隠語で執権と呼ばれているもの。わかりやすく言えば、この機械は何らかの生物の神経を制御通数として駆動してるんだ。That is, 少しサンプルを採取して端子たちに分析させれば、この生物組織の出所も判明するでしょう。I don't think anyone's gonna like that answer. 博識学会はなぜこれほどまでに倫理に反した技術を使うんだ。新たな武器を作るためか。Oh, who knows? いずれにしろ、これがホリジンがこの艦船を襲撃した理由かもしれないね。通りで貨物を開けての検査を嫌がるわけだ。この件は獣王氏に連絡して判官に判断を委ねよう。規則に従うなら危険を及ぼす生物と囚人、それから武器は全部優秀国に収容してちゃんと処理するべきなんだ。何しろあそこはラフで一番安全な場所だからね。Well, at least until somebody opens an anywhere door right in smack dab in the middle of prison. 職人さんも運気軍に同行して判官に状況を説明してくれるかな。And also, the Shackling prison needs a few more doors. カンパニーの人は手強いだろうって予想はしてたけど、あそこまでとは思わなかった。レーサさん、
助けてくれてありがとう。こちらこそ命を助けてもらったお礼を言わせてください。あなたが剣術に秀でていたおかげでこの大きいのを倒せたんですから。将軍の従者は優れた腕前の武人だとは聞いていましたが、まさか元凶様がこれほど。Like, you mean didn't expect him to be so cute? 確かにそうですね。そちらの3人は請求列車からの客人でしょうか。ということはあなたたちがラフを危機から救ったのですね。それほどでも。まだ時間があるので、せっかくですから探偵士に行ってお茶でも飲みませんか。もしよければ探偵士の再建に関する皆さんの意見も聞かせてください。No, that sounds absolutely lovely. じゃあ僕は遠慮なくお呼ばれしようかな。あなたたち3人も一緒に来てくださいね。Next stop is in the Alchemy Commission. Goodness, there's some unexplored areas in here. Lingshaw, Lingshaw, where is Lingshaw? もう何年も経つというのに、ラフの探偵士の景色は変わりませんね。誤解は不変であり、潮は満ち引きを繰り返している。私たち寿命族にとってこれほど懐かしいと感じる故郷はありません。レイサさんはラフの地元民なのか。はい、私は幼い頃からラフで育ち、探偵士でこの波の音を聞きながら死とともに探訪の研究に打ち込んでいました。And yet you're in Shulming. この世は常に変化していますが、その変化の中にはたくさんの似ているものがある。私は炭鉱さんと同じく異境を旅しています。剣木がなければここの景色はもっと綺麗だったんだろうな。そうですか。剣木があそこにそびえ立っているのはなかなか壮観だと思いますが。You might want to be careful with your words, Lingshaw. 壮観だとしてもあれは樹下の跡だからね。泉州と意味物は数千年も戦ってきた。剣木が再生したのを見て、きっとみんな心の中では不安に思ってるはずだ。一度種がまかれた以上、どんなに阻止しようといずれ芽吹きの時はやってきます。薬王秘伝が再び現れたのと同じように、剣木の再生は避けられないことなのかもしれません。この種は泉州の祖先が調整を求めた時からまかれていたのですから。Yeah, that's a serious topic all of a sudden. I thought we were just here for the tea. 警察でした。炭鉱さんと元凶様は今回の剣木の災いを経験したんですよね。相談？どんなこと？私は同盟からの命を受け、探偵士に積もった汚れを払いに来ました。しかしラフの探偵士はほころびが多く、とっくに取り返しのつかないところまで来ています。私は治療法を探しているのですが、二人は何か案はありませんか？俺は寿命族だが、ここにいる2人の仲間と同じくよそ者だ。レイサさんが求める治療法に口出しはできないが、一つだけ忠告したいことがある。ラフの寿命族と探偵士は長らく密接な関係を築いてきた。探偵士の現状を変えるにはレイサさん自身双方から距離を取り、しっかり客観視する必要があるだろう。政務のことはよくわからないけど、薬王秘伝はずっと探偵士の中で活動してきたらしいし、レイサさんがその影響を排除したいと思うなら将軍と対策を練ってみるのもありかもしれないよ。わかりました。二人とも答えてくれてありがとうございます。低級の荒野の威力は剣木を切り裂けるほど強力だというのに、
己の命を存続させたいという凡人の渇望は断ち切れなかったようですね。 Well, it is a natural desire of life to preserve itself, after all. 例えば運気軍は薬王秘伝の残党を排除することはできましたが、探偵士の人々の心を鎮めることはできませんでした。泉州の祖先はこうなると知っていたから、剣木の元寇を見守る責務を与えた。ですが結局は寿命族も凡人に過ぎなかったんです。今から30年前、ラフの探偵士の指定だった私の恩師は早くにここの暗流に気づき、それに対して抜本的な改革を行おうとしました。しかし彼女は医術には精通していましたが、人の心には疎く、探偵士の深部に潜む病巣を切除する方法がわからなかった。そうこうしているうちに師匠は誰かにはめられ、泉州主命に追放されたのです。 Well, 私もそれに巻き込まれ、ラフを離れるしかありませんでした。 being exiled to Shuming may have been for the best, but we will get to that eventually. そして当時その件の仲裁を担い、追放令の許可を出したのが慶元将軍なのです。 And yet, for someone who is not allowed to show any mercy, that exile in itself was an act of mercy. 将軍が？はい。探偵士の状況がここまで悪化したのは薬王の反逆者だけのせいではありません。かの新作将軍も今回の件に対して責任を負う必要があります。 Hey, don't you dare accuse Jinyu out of corruption. He's doing his best. あら、元凶様。顔色を変えてどうしました？安心してください。立場ある者は自由に振る舞えないという道理は分かってるので、将軍を恨んだりはしません。私たちのような年齢の大人にとって支援は贅沢なものですからね。レーサーお姉ちゃん、おかえりなさい。ずっと待ってたの。 And we just keep bumping into you as if you and Yanxing are fated to meet. Wherever we go, you are there. どうして海燕将軍のところじゃなくて探偵士にいるんです？ちょうどよかった。紹介しますね。こちらの元凶様は、因縁の相手にはよく会うってこういうことか。君、今度こそ盗んだ剣を返すんだ。なるほど。紹介はしなくて良さそうですね。 Yeah, I have no idea how to handle the situation. Lingsha, do you have any ideas? How to stop the kids from fighting? なんでここであなたに会うわけ？もしかしてずっと私の後をつけてたの？ Sorry to break it, Yumi, but this is a coincidence at best, destiny at worst, or the other way around, depending on how you look at it. 僕にはやらなきゃいけないことがあるんだ。ほっつき歩くのに忙しくて、剣を返す暇もない君とは違ってね。物は持ち主に似るっておじいちゃんが言ってた。私、あなたの剣と話をしたんだ。そしたら、あなたは心配事が多いせいでいつも剣を抜くのが遅くて、剣を抜いてもまともに扱ってくれないって嘆いてた。今、改めてあなたを見て、剣は嘘をついてないって分かった。私が剣を奪ったのは、あなたが剣を大切にしてなかったから。Goodness gracious. そんなデタラメ信じると思う？主命からの客人だからって何度も我慢したのに、君は少しも相手のことを考えないんだね。Can somebody scruff these two and pull apart? 他人のものを取ったら返すっていう常識がないのかな？ Seriously, can somebody scruff these two kittens and pull them apart? Before I get the water hose? この被験を見て。今あなたに返したところでまたすぐ別の人に奪われちゃうと思うけど、運気軍は武器を手放してはならないって教えは聞いたことある？この場で剣を返すことはできるけど、
戦場ではそうはいかない。ああ、この被験、本当にかわいそう。Linsha, do you have any remedy for this? もう返さなくていいよ。僕がなくした剣は自分の力で取り戻す。 Oh, goodness. Maybe I should just call their parents. どの将軍を呼べばいいかな。さ、こういう時にこんなこと言うのはあれなんだけど、あの二人実際どっちの方が強いのかな。怒らないでよね。ただ純粋に興味があるだけだから。March? 今日は私が探偵士に就任した日だというのに、争いで始まるなんて幸先が悪いですね。わかった。レーサお姉ちゃんが嫌がるならここで戦うのはやめる。嫌というわけではありませんよ。それに一度剣を抜いた以上、腕比べをしないと二人もすっきりしないでしょ。私が受けた報告によれば、今も探偵士の同点の周囲で意味物が出没しているそうです。これはおそらく私の前任者が探偵士に残した負債のようなものでしょう。それって意味物を切るってこと？なんかつまんなそう。意味物を始末するのは運気軍の責務だ。レーサさんが口を出す必要はないよ。僕が全部倒すから。自分だけ媚び売らないでくれる？レーサお姉ちゃんが必要とするなら私だって喜んで手助けするんだから。 Something makes me think that flirting by competing on who can defeat the most opponents is a standard in this game. 二人とも思いやりのある優しい子でとっても嬉しいです。それじゃあ行きましょうか。Let's go. 薬王秘伝が滅びた後、彼らが飼育研究していた意味物がここに残され、あなたたちが腕比べをするなら審判は私が引き受けましょう。今から15分の間により多くの意味物を切った方が勝ち。レーサお姉ちゃん、また堂々と人をただ働きさせる気だ。She is just taking advantage of the situation. うんり、これは二人のためでもあるんですよ。あなたたちは勝負をつけたいようですが、剣は傷つける相手を選ばない。やっぱり師弟様は考えが行き届いてるね。どうです？二人とも準備はいいですか？ About as ready as we go. Okay, Yanshin joined the team temporarily. Oh, wait. And, this is scripted, so Yanshin must be part of the team. There's no ifs, ands, or buts about it. He must be in the team. Therefore, we'll just make him the main DPS for now. And, arrange the team a little bit. Actually, how was it supposed to be? Make this make sense. Because Yanshin is going to be the main DPS right now, and he definitely benefits from a hyper carry setup. What was that for HP regeneration? March the shielder, and we should be able to make do with this. Even though Yanshin is actually a character who I have not unlocked, because he has a quest of his own that needs to be done, so technically, even if I had Yanshin, I would not be allowed to use him. But because he's being forced on my team, and I don't have a choice but to have him on my team, I am allowed to use him, per my rules of engagement. 私の前任者が残した負債はかなり多いようですね。繰り返しになりますが、今から15分の間、より多くの意味物を切った方を優れた剣術の使い手とみなします。 Never imagined the first thing you'd have to do after returning home is play referee for 2 kids. 剣を抜くときは十分注意して、お互いを傷つけないようにしてください。レーサお姉ちゃん、始めていい？ And there's the opponents. 殴ったね。宝剣たち行け。ケイン、我に従え。 Right, the wolves are annoying as always, but we are managing.
Fofo stacks up. 受け止めきれるかな。 Advance forward, let's also regenerate some energy. Yanshin is fine as long as it doesn't get hit. 剣飛燕のごとし。剣もまともに扱えないくせに意外とやるじゃん。 Yeah, you know, Marsh doesn't actually have any. 手数は多いのに急所には大して命中してない。あなたの剣、こんなに適当に使われるなんて本当にもったいない。 Now, how this end doesn't really matter. 満剣天雷。 This is basically just flavor. No matter how this ends, it's just flavor. いや逃がさない。たまにはマジうちのとっておきをくらえ。求めるものを得る名声人に。宝剣たち行け。剣意我に従え。 Okay, now I can shield Yanshin. 殴ったね。逃がさない。受け止めきれるかな。剣飛燕のごとし。 Let's see how well I do. 小手満剣天雷。 Now, you can build around a hyper carry setup like I did, or alternatively, you can actually use Yanshin as a sub DPS. Unfortunately for me, my only DPS, other than Yanshin, is the only DPSs other than Yanshin are also all hyper carries. 剣意我に従え。 And one of them is a very selfish hyper carry. たまにはマジうちのとっておきをくらえ。 Though I guess I could have tried a non-hyper carry setup, but then Yanshin wouldn't be able to act as often. うますぎるよ。剣飛燕のごとし。名声人に。宝剣たち行け。一挙。この身をも I will try my best, but I cannot guarantee Yanshin will be able to win. 導こ小手し満剣天雷。 In fact, I think Yumi might actually win this one. ついてないね。受け止めきれるかな。剣意我に従え。 Unfortunately, Fofo's out of stack, so can somebody... Can one of you enemies give Fofo a bit of punch? 飛燕のごとし。 Non-march. Attack the healer. うちの出番。 Oh well, I suppose we can DQ with this. And the stacks are back. 殴ったね。たまには真面目に行こっか。うちのとっておきをくらえ。満剣天雷。 The thing is, Hilmi is basically capable of one-shotting everything. 剣意我に従え。 While Yanshin is certainly not. She doesn't even have AoE. 逃がさない。 剣飛燕のごとし。求めるものを名声人に。剣意我に従え。 So as you can see, I'm not exactly doing very well. But if memory serves me right, it doesn't actually matter. どう？私の勝ち。あなたの剣術は乱雑で、ただ速さを追求してるだけ。ラフの運気軍の剣術も大したことないね。No need to rub it in, Yuli. ちょっと化け物を切ったくらいで調子に乗らないでくれるかな。へえ、じゃあ私を倒してみたら？それか
いっそのことあなたの剣を全部こっちに渡しちゃえば私の方がうまく扱えるしね。 Goodness, these two children. 挑発するのが目的なら最後まで付き合ってあげるよ。Goodness. Remember, in another universe, these two are married. Thanks, babe. Good job. Thanks for stopping the kids. 二人ともいい戦いぶりね。でも一方は攻撃をかわすことしか知らず、自分は俊敏だと思い込んでいる。もう一方は怪力に頼り、一撃で敵を倒せると妄想している。戦術と技術、どちらも欠けているわ。You know, consider what I just finished more or less a Notland story quest in Genshin. So hearing Mavuika's voice actor Fei Xiao is a little. Yeah, I somehow did not notice that they had the same voice actor in the past. Apparently they do. And now I will always notice it. あなたは And in both games, she voiced a leader. 私は探偵士に薬を求めに来た病人で、通りすがりの観客ってところかしら。And in both games, the character voiced by her is destined to die for whatever reason. Mavuika because of her special circumstance, and Fei Xiao because she's sick. What do you mean what do you think she has a personal doctor on her team? Like, the Yaoshin trio consists of 3 people. There's, Fei Xiao, the general, Moze, her bodyguard, and Zhao Chao, her personal doctor. Although some will swear that he's actually her personal cook, but no, his official title is a doctor. ラフの演武典礼が始まれば、演武台の上でいいものが見られると思ってたんだけど、まさか病人の治療をする探偵士でこんな素晴らしい戦いが見れるだなんて思わなかった。でもちょっとだけ言いたいことがあるの。こんなところで死闘するより、私は2人が演武典礼の場を借りて演武台の上で正々堂々と相手を叩きのめすところが見たい。恨み？何か誤解してるみたいだけど、僕はウンリと手合わせしてただけだ。You call that just sparring? 一人は秘剣を使ってて、もう一人は巨大な刃物を振り回してるのに、お互い恨みはないって言われても信じられるわけないじゃない。まあ、秘書様、どうしてここに？龍樹様の診察は終わったんですか？秘書？もしかしておじいちゃんがいつも話してる。Yep, the very one. 泉州妖精の天撃将軍？私ってラフでも結構有名なのね。当然でしょう。大将将軍の名を知らない人はいませんから。大将将軍？その呼び方ちょっとうぬぼれすぎじゃない？ダメダメ。Gotta say, I absolutely adore Fei Xiao's character. ラフには無眼将軍がいるって聞いたから、私も自分に称号をつけたの。憂いなし、悔いなし、敵なしの三無将軍ってね。この称号の方がいいと思わない？確かに謙虚でありながら威厳を失わない。いい元凶様、ウンリ。手合わせが終わったなら
秘書将軍の指摘に感謝して静かに和解の握手をするべきではありませんか？ These two will fight so much that all three generals have told them to cool it. 剣返す。また奪われたりしないようにちゃんと大事にしてあげて。あと今回は勝負がつかなかったけど次は徹底的に任すから。あれが人に謝る態度？まあ剣は取り戻せたし、僕も新作府に戻って報告をあげないと。秘書将軍、僕はこれで失礼します。そうだレイサさん、もし時間があったら一度新作府に来て将軍と話し合ってみてくれないかな。さっき言ってた支援にはきっと裏があると思うから。 Well, Yongxi, you have good instincts. 秘書様、仲裁ありがとうございました。あと少し来るのが遅かったら名工で2人を気絶させるところでしたよ。 Well, let's not resort to chemical warfare here. I might get caught in the crossfire. お礼なんていいわ。でも私はあなたに頼まれたことをやり遂げたわよね。これで漢訳の龍女の診察費をチャラにしてくれない？すみませんが、いくら将軍といえど料金を支払う必要はあるかと。探偵士の遺憾は明確な料金を設定していますし、掛け売りは行っていません。ならあのちびっこ2人の授業料って言って新作府に請求書を送ればいいわ。実際あの子たちを引き離すのにもう少しで本気を出すところだったし。それじゃ私は息抜きできる場所を探すから。And there's the entourage. 戻ってきたのね。あなたたち軽減に会った後しばらくあちこち歩き回ってたんでしょ？何か感想は？どうやら新作将軍は演武天礼で実力を示すのが目的のようです。ラフは剣木の災いの後でも問題なく繁栄していると証明したいのでしょう。ですが次はですがっていうつもりね。ですが演武天礼のためにラフに来た人たちは不安と噂を広める最大の覚醒器と言える。一歩間違えればまた大混乱が起こるかと。町にいる運気軍が警戒を強めているところを見ると、あの将軍もこの道理は理解しているのでしょう。俺から見て他に気になるところはありませんでした。ああ、今後また将軍に会うような仕事があったら僕のことは外してください。どうしてただの軍医が表舞台に担ぎ出されて二人の将軍と談笑しなければならないんですか？ Aw, poor Jojo. Always has to do more work than he's getting paid for. Poor guy. Poor guy. 俺もだ。今の仕事のことを考えるとあまり人前に出ない方がいい。そんなに文句言わないで。別にいじめられたわけでもないでしょ。接触する前に先入観を捨てて相手の形勢を見て判断したかったの。ああ、形勢っていうのは町にいる運気軍の風貌とか人々からの評価とか彼と親しい人たちの振る舞いとかのことね。軍の強さはその兵ではなく形勢にあり、形勢の正因を判ずることで強さを見極められる。将軍の言葉は勉強になります。 Goodness, Jojo's tail is luxurious. Almost makes me jealous at how beautiful, gorgeous, and fluffy it is. And I don't know if you noticed, but I'm not exactly lacking myself, and yet I'm honestly jealous of that tail. And also, I want to know how you keep it so well maintained and beautiful, because let's just say
I spend an embarrassingly long time just trying to keep this thing from being a tangled mess every morning. わかりやすい話なのに、あなたの解説を挟むと理解できなくなるわ。とにかく、これは私が戦をする時の習慣なんだから、あなたたちも慣れなさい。I do wonder, between Xiao Chao and Dian Yun, which one would give you better advice on tail maintenance? それは軽減将軍を敵として見極めようとしているということで。Oh well, I wouldn't say she's treating Jin Yuan as an enemy. 泉州ラフを一番長く治めている将軍なのよ。彼の敵が少ないなんてことあると思う？あ、将軍。そういえば、漢役の龍女には会えましたか？彼女の出した処方箋を見せてもらっても。会えたけど、私の状態を見ても龍女は何もできなかった。ただ、好きなものをたくさん食べろとだけ言われたわ。Well, considering she has Xiao Chao on the team, there is certainly no lack of some tasty food. I would actually love to try out Xiao Chao's cooking. I hear we even share a taste in a certain plant that people just insist on putting in their food in some areas of the world. But because Xiao Chao absolutely refuses to eat it, I know I don't have to worry about it. Also, I like spicy food. Absolutely adore spicy food. Though I also know that Xiao Chao's spice level is something since, well, this is a bit of a spoiler, but Xiao Chao doesn't actually eat spicy food because he likes spicy food. He eats spicy food because that's all he can taste. Do not underestimate the effects of a good old post-war trauma. Mild foods are just too bland and tasteless at this point. The only way to get any level of, how to say, stimulation to make eating as a process enjoyable, the seasoning has to be heavy. Me? Well, I have no reason. I just like spicy food. So yeah, imagine spicy Chinese food with no need to worry about coriander. Sounds like a great deal to me. あの有名な漢役の龍女ですらどうしようもないのですね。心配する必要はありません。僕は必ず約束を果たしてあなたを治す方法を見つけます。一応もう見当はついていますしね。These are some worrying words, Xiao Chao. I'm sure you understand what it means for you to heal her. Well, let's say when it comes to taking care of one's friends and one's team, Xiao Chao is nothing if not dedicated. He's like on the same level as Dong Hong when it comes to dedication towards the people he cares about. 昇級、生と死は定められているのよ。軍に入った日、私は誓った。残りの人生は泉州の矢尻として北条の意味物を射抜いていくことを。He definitely is willing to go pretty far for his friends. この誓いさえ果たせれば、あとどれくらい生きられるかなんて正直どうだっていいの。あなた、さっき私が軽減を敵とみなしてるって言ってたけど、違うわ。私の敵はずっと私自身だけだもの。好きなものをたくさん食べるなら夕食は何にしましょうか。Immediately turned into Xiao Chao with that. 君ね、少しは空気を読んでくれません？
Yep, Moza knows where the delicious food comes from. 二人は好きにしなさい。私は何年も会ってない戦友と約束があるから。I just love the wholesome vibe these three have going on between each other. Though, Moza did try my patience at one point. Well, I'll forgive him. All's been forgiven. さっきの人、妖精の運気将軍？すっごくかっこよかったね。Yeah, Feisha was definitely cool. She's very cool. 運理はあんなに大きな剣を振り回してたのに、ほんの軽い一撃であの子の攻撃を止めてた。That was definitely the mood of humans cropping two fighting kittens and pulling them away from each other. Definitely. 僕の攻撃もね。あと、運理の相手をしてた若い侠客も英気に満ちてて、身のこなしも俊敏だったよね。うち、弟子入りして戦州の剣術を教えてほしいなって思っちゃった。Why don't you? あんたはどう思う？Well, the general is totally something else. ああ、確かに威圧感のある将軍だった。元凶を褒めてほしかったんだけど。美月さん、慰めてくれてありがとう。もうすぐ演武典礼が始まる。幸い僕は運気軍を代表して出場する資格がある。ここ最近、僕は何度も敗北を味わって、人外に人あり、天外に天ありの道理を理解したんだ。でも今日、飛翔将軍の実力を目の当たりにして、また不安になっちゃって。自分をむやみに卑下する必要はない。将軍は演武典礼には出場しないからな。お前一人で俺と陣に対峙した時の生死を度外視した心境を覚えておけば、大概の挑戦者には勝てるだろう。分かった。炭鉱先生、ありがとう。そうだ、今日のことは一段落したから、将軍がみんなを新作府に招待して大事なことについて相談したいって言ってたんだ。Something important? 絶対妖精と主命の将軍にどう対処するかって相談だよね。はあ、大人の腹の探り合いなんてこんなに早く見たくなかったな。飛翔将軍と海燕将軍が事実を理解してくれるといいんだけど、演武典礼が始まるまでもうラフで混乱は起きてほしくないからね。Yes, would be a lot of trouble. As if trouble was avoidable. General, we're back. 先ほど獅神宮で請求列車の客人を紹介したが、あの時は周りに人がいて簡単な挨拶しかできなかっただろう。だから改めて3人を海燕将軍に推薦しようと思ってね。この3人は危険を顧みずに私と共に湿地に入り、首謀者である元老を討ち、薬王秘伝の陰謀を暴いてくれたんだ。一連の出来事の中で何か知りたいことがあれば何でも聞くといい。剣木再生の顛末については大木である普賢殿から一連の報告を受けている。彼女自身も玉殿に呼ばれ、この件に関する聴取を受けていた。わしはお前さんを信じよう。お前さんは運気軍に入隊してから素晴らしい功績を残してきた。雲上の5騎士がそれぞれ姿を消した後、同盟内ではお前さんに対する批判の声が相次いだが、元帥はそれらの意見を退け、ラフをお前さんに託したのだ。お前さんは今まで同盟に忠誠を尽くしてきた。タラサの意味物をくじき、泉州玉殿の包囲を解き、
北条の民が呼んだ妖精を破壊した。これまでの大きな戦いで起きたことは今でも全て覚えている。Yeah, destroying an entire planet certainly doesn't sound like a small feat. その忠誠心を疑い、憶測でお前さんをバカだ無能だと決めつけている連中は、新作将軍の失策を喜ぶ。なぜなら、それが奴らの本性だからだ。わしは多くの失敗を見てきたが、それよりもお前さんの忠誠が変わっていないことを信じたい。では今回剣木の災いの顛末について探るために派遣されてきたのは妖精の飛翔将軍だけということですか？ Good question. それはわしもだ。 You're both, huh? このおじいちゃん、予想外なことばっか言うね。元帥はわしに泉州ラフに行くよう命じた。だが公文書には演武典礼を見て秘書の問いをそばで聞くようにとしか書かれていなかった。Well, since it's the marshal's orders, does this mean that we will need to step aside? いや、その必要はない。お前さんたちは証人だからな。元帥は慶元が典礼を開く意図も、彼が直面している情勢についてもよく知っている。このような命を下したのは、きっと彼女も2つの剣を同じように重要だと思っているからだろう。海援将軍、あなたの慶願に心からの敬意と感謝を。このことは深く心に刻んでおこう。お前さんが列車の証人を紹介したのは、わしと秘書の来意と、わしとお前さんの間に矛盾があるかどうかをはっきりさせるためだろう。老骨が誠意を持って接しているというのに、若者が隠し事をするでない。剣木の災いについて問うのは秘書将軍で、わしはただの傍聴人に過ぎん。それよりもわしが関心を持っているのは、演武典礼が無事に開催されるかどうかという点だ。ああ、そういえばラフに来るにあたり、演武典礼のために贈り物を用意してきたんだ。Oh, a gift. What sort of gift? Now, what sort of gift would this be? Definitely not going to be relevant in a story quest later on. この箱がそうだ。Well, it's certainly a beautiful box. The case gleams with muted luster, crafted from a material neither wood nor metal. Its surface is masterfully woven, with metallic threads outlining an intricate pattern of the lotus flower. 演武典礼の期間、数えきれないほどの腕比べや祝賀行事が行われる。その主催者は武芸に秀でた戦士を守人に選び、司法の挑戦に応じることで泉州の武徳が盛んであることを示す。請求列車が典礼を見に来ると聞いたとき、てっきり今回の守人はラフのリュウソンだと思ったのだが。Former High Elder. And no, we are not participating. At least not as warriors. 海援将軍、冗談はよしてくれ。漢訳の龍女はまだ若く、武芸にも通じていない。さすがに無理をさせるわけにはいかないだろう。Oh, or that. Just pretend you're talking about the Dragon Lady. 冗談に関してはお前さんには負けると思うがな。この箱、何？海援将軍、なんでこれを開けないの？これは演武典礼のために用意した剣箱だ。今は空だが、数日すれば宝剣が届き、この中に収められる。Oh. 自慢ではないが、その剣は主命の工芸技術の至極でな。違法を渡り、さまざまな偉業を打ち立てたのだ。
そのどれもが秀逸で、一言で全てを語るのは難しいのだが、いずれにしろまだ宝剣を送り届ける使節団は到着していない。 A heroic tales from foreign lands, you say? まずここに置いておこう。 I wonder which foreign land that could be. ずっと考えていたんだ。どんな人材なら宝剣にふさわしいのかと。考えに考えた末、今回の演武教法の商品として送るのがいいと思った。Well, 勝者なら宝剣にふさわしい英雄だろうからな。I do wonder who's going to own that sword and what that sword will become. それに今回の森人は剣術に優れた元凶君が任されると聞いたからな。この贈り物は実にぴったりだろう。海燕将軍のご好意、痛み入る。おじいちゃん、私に剣を贈りたいならなんでこんな遠回しなことするの？ Oh, trust me, Yuli, you would kill for the sword. 小娘、自信満々だな。 Just, だが必ずしも元凶君に勝てるとは限らんぞ。 not for the reason you think. ウンリさんが剣を愛してることは僕も知ってる。でも残念ながら剣はいつだって自分にふさわしい持ち主を選ぶんだ。宝剣を手に入れたってそれが他人の手に渡るのを防げない人だっている。今日の探偵士での勝負まだついてなかったよね。興味があるなら君が選手主名を代表して舞台の上で戦うこともできるけど。望むところだよ。誰が勝つかはまだわからない。私かもしれないし他の誰かかもしれない。やっぱり私かも。でもとにかくあなたとは限らない。 Well, looks like Aisha was right. It'll be either death or disaster when these two clash. あんまこういうこと言わない方がいいだろうけど、このドラマずっと見てたから正直どっちが勝つのか知りたいかも。 Marsh, don't you dare bring out the popcorn bucket. いい加減にせんか。まったく客人の前でわしが宝剣を送るのは天霊に興を添えるためであって、お前たちの言い争いで同盟の友情に傷をつけさせるためではない。二人とも相手に負けない自信があるようだが、勝負ごとには必ず勝ち負けがあり、友情に傷がつくことは避けられない。そこでわしに考えがある。まだ勝者は決まっていないが、お前さんたちのどちらか一方とは限らない。商品を手に入れたいと思うなら、二人で協力して生徒に武芸を教え、その生徒を出場させ、 this event. 一回の勝利を収めるの。 This event is what we'll be doing next week. そんなのってない。 I mean, this is kind of sort of a tale of the man known as Scott, and I did say that we were done with him yet, because we are about to put him through a time loop of suffering. 運気の剣士が勝利するのはわしとしても喜ばしいことだ。しかし技術を伝え、それを広め、他者のために役立てることの方が意義がある。 And before you accuse anyone of being cruel, yes, he does deserve every single bit of it. Though I do believe that some of those punishments are going just a little bit overboard. But hey, at least we didn't kill the guy. He's alive and kicking and capable of learning from the past and actually learning his lesson and doing better eventually. If he's willing to learn, that is. この人が運気剣術を使い、列車の代表として演武典礼に参加して大いに腕を振るってくれたらわしも嬉しい。海燕将軍の考えは実に面白い。弟子に芸を授けることでこそ協力の精神を育める。そうすれば勝者だけが何かを得て敗者は何も得られないという事態も避けられる。Well, ということだな。well,
Well, one of us did say they want to learn. 二人は誰を弟子にするべきだろうか。What? I mean, you did say you wanted to learn. 美月さんは演武台での検討に興味津々だっただろう。お前さんたち、彼女に剣術の基礎を教えてあげなさい。将軍、本気で言ってる？ Yep. なんでいきなりうちを巻き込むの？剣なんて使ったことないんだけど、ゼロベースできるわけないじゃん。最後に師匠に恥をかかせて破門なんてことになっちゃったらどうするの？ Well, that's probably why you're a perfect candidate. You're an archer, which means you don't know any close quarter combat. Just accept your fate, March. これはいい機会だろ。ナノ、前に剣を使えるようになりたいって言ってたし。それはそうだけど、さすがに突然すぎるっていうか。美月さんはまだ手を加えられていない玉だ。わしもどんな風に成長するのか興味があるから、ラフの演武天霊という好機を借りたいと思ってな。海燕将軍、ありがとう。でも雲里と元凶は勝負しようとしてるのに、うちに剣を教えることになったら二人の鍛錬の時間がなくなっちゃわないかな。それに剣士ってみんなそれぞれとっておきの技があるんでしょ？うちに教えてくれるときにうっかりバラしちゃったりしたら、お互いの手の内が分かって勝負にならなくなるんじゃない？美月なのか、あなた優しいんだね。安心して、せめて10年は修行しないととっておきの技を教えたりはしないから。主命の剣術はすごいんだ。いくつか技を覚えればきっとずっと役に立つよ。本当？どうやら美月はすっかりその気になったようだな。And it definitely worked. わしとしてはまさにその互いの手の内を知る状況になってほしいんだ。演武の時に一撃で敵を倒しては面白くない。まして剣士の生死を決めるのはとっておきの技ではなく基本となる技術だからね。では雲里殿は承諾したということだな。元凶、君はどうする？将軍、僕まだ一人前にもなってないのに、他の人に剣術を教える資格なんか。それって負けを認めるってこと？他の人に教える自信すらないなら、あなたの代わりに私がラフの演武台を守ってあげようか？元凶、誰かに技術を教えることは自分が学んだことを振り返り、より理解を深めることにもつながる。君は長年私の弟子としてやってきたが、そろそろ視野を広げる時だ。分かった。将軍がそう言うなら僕も承諾する。元凶も承諾した。となれば、あとは美月殿が首を縦に振るだけだね。So, do you think March want to learn swordsmanship from these two children? 美月、この件はお前自身が決めることだ。So, how about you take the chance to become the best swordmaster on the Express? And only swordmaster on the Express, so you'll be the best by default. After all, Dunhong uses a spear, I use a baseball bat, or a lance, or a hat, or a pen, or a lightsaber, but I don't use a sword. I use everything other than a sword. Himeko uses a saw and an orbital railgun. Welt uses a cade. So yeah, Marge is the only person on the Express that uses a sword, and therefore she would be the best swordmaster on the Express by default. But don't tell her it's a default judgment. そうすれば、ナノの矢が俺のお尻に当たる心配をしなくて済むしな。You speak as if that's happened. March, don't tell me you learned your archery in a Stormtrooper shooting academy. うち攻撃外したことなんてないんだけど。
No, don't worry, I was just joking. うちもそれで OK。海援将軍、ありがとう。そう来なくてはな。では明日から元凶君と雲里が毎日お前さんに運気剣術の基礎を教える。わしと雲里は先に行って美月さんの修行のための準備をしてこよう。そこまでしなくても。って待って、弟子入りの礼って普通弟子から師匠に贈るものなんじゃ。 No, just accept it, March. Trust me, you'll look amazing in it. はあ、海援将軍言っちゃった。さっきの話、なんか変な気がするんだよね。Yeah, well, it is definitely going to be a challenge to teach March swordsmanship, but she will learn. Don't worry. She will most certainly learn. And I am kind of seeing double right now, but no, I don't exactly mind. But yeah, there's 10 minutes left on the stream clock, and I believe that it is actually a good idea to call it a day at this point. Next week we will carry on. Not so much of this story, as we will be branching off into the training arc to teach March to be the best swordmaster on the Express. And torment Scott Linden while at it. But before we go, let's look at the situation. I have a stupid amount of pulls. I'm ridiculously close to this, but getting the Jade is going to be difficult. Like, I have like 60 pulls in Jades only. 200 here. Here just one, but we did use a 10 pull at the beginning of the stream. No Japard. Too bad. No character either, it was just a bunch of light cones. Bummer, but, well, can't be helped. Now, this banner is about to end, actually, very soon. And next week we will also be pulling, because there's going to be a light cone that I think will be very useful for my run, regardless of which character ends up getting it. I will also make an attempt to get Permaster Terra and Eidolon, because that Eidolon is actually kind of important. The second Eidolon, not so much. It's good. It's the one I have on my main, but it's not nearly as important as the first Eidolon. That's actually important to make him work properly. And then there's the signature light cone, which also provides some healing. Yeah, my preservation light cones are not very good, so getting a good preservation light cone is going to be great. But that's for next week. For this week, I believe we have done very much enough. But we haven't exactly progressed very far, but that's kind of the point. I'm taking it slow for a reason, because if I rush, I will end up with nothing to do. Until the point that I actually get Japard and manage to get out of the roadblock, so to say. Nicanor is not exactly letting me get away with not having a good, absolute perfection of a team. And the problem is exactly the shield. Yeah, but March had known the motivation, then Linden's got a period, then she has to train. But the funny thing is that when it comes to that specific event, let's see if I can... There it is. When it comes to this specific event, the canon is that none of this happens. The true end is that this event doesn't happen. So technically, March manages to train up on her own and find her own motivation even without Linden Scott. So, I do wonder, if we're not there coaching March, what exactly happens? Does she ever take that break where she bumps into Linden Scott?
and then deal with it on her own. Who knows? But regardless, the true end... This is a branching storyline, and the true end is that it didn't happen. As we will find out, well, basically immediately next week. Now, I don't think it's going to start immediately. So it can be activated. So we can start it very soon. But I don't think it's on the map yet. So would it be the Central Starscape Haven? Yep, not on the map yet. But we can start it soon, and we will. As soon as we go through the story, past the story point where we get Marcia's letter that explains what happened in her training, we will actually do the event. And enjoy Scott's suffering while at it. But that is a story for next week. Next stream is going to be the Friday Genshin stream at the usual time, usual day. Nothing weird when it comes to timings this time round. And then next week we will continue where we left off. Right here in Xianxia Lafu. But until then, have a good night. Have a good week. Don't let the heat wave get the better of you if you're suffering from one where you're at. And I hope to see you on my next stream. Bye bye.